Ediblofa non seyemel, edidip defa non sie. Oren sieve gegebertes, waar ik ranse aan voorge. Sounds the call to come together, and united we shall stand. Let us live and strive for freedom in South Africa, our land. Thank you. Thank you. We are here as the Portfolio Committee of Public Works and Infrastructure from the National Assembly. Re fano go tswa ko kokoanong bo setšhaba ya rona jaaka komiti ya portfolio e tlileng go itebagantsha le ditirelo setšhaba. Igama lam ndingunolitha Ntobongwana. Leina la me ke Nolitha Ntobongwana. Ndingusihlalo wale committee. Nna ke modulasetulo wa komiti. Ndisuka ku-province yeNgqwelo, province of the legends. So ke tswa ko provinceng ya Kapa Botlhaba e leng province ya Bagaka. The Eastern Cape. Ke kopo ya Kapa Botlhaba. I'll allow the members of the Portfolio Committee to introduce themselves. Jaanong re tlile go kopa maloko a komiti ya portfolio gore ba ikitsise gore ke bone bo mang. Good morning, everybody. Madume lotlhe. My name is Samantha Graham Murray. Leina la ka ke Samantha Graham Murray. I'm a member of the Democratic Alliance Ke leloko la Democratic Alliance. and a member of Parliament on the Portfolio for Public Works and Infrastructure. Le leloko la palamente mo komiting ya ditirelo tsa bosetšhaba. And I come from the Eastern Cape, from a town called Graaff-Reinet. Ka jalo nna ke tswa ko Kapa Botlhaba ko toropong e bidiwang gore ke ya Graaff-Reinet. Good morning, everybody. My name is Madeleine Hicklin, and I'm also from the Democratic Alliance. Ke nna leina la ka ke Marilyn le nna ke mo lelokong la lekoko la Democratic Alliance ke a le dumedisa. I'm a member of the Department of Public Works and Infrastructure Portfolio Committee, Ke leloko la portfolio committee le di dirang ka ditirelo puso mmogo le ditirelo tsa mafaratlhatlha. and I come from Midrand in Gauteng. Mme nna ke tswa ko Midrand ko Gauteng. Thank you. Ke a leboga. Dumelang bagaetsho. O buang fa ke Mathapelo Siwi sa go tlhaga ko Kimberley Northern Cape ke le leloko la EFF ko palamente mo committee ya Public Works re itumella go nna le lona ka jeno. Abshin, Madume. Bidrame Metim Mashele, a member of the Portfolio Committee on Public Works and Infrastructure, Ke Mashele leloko la komiti ya portfolio ya ditirelo puso le ditlamelwa tsa mafaratlhatlha. deployed in the National Assembly by the African National Congress. So re rometswe ke kokoano mo setšhaba ya African National Congress. I am from Bushbuck region, Mpumalanga. So ke tswa ko Mpumalanga ko Bushbuck Ridge. Thank you. Ke a leboga. Sanibonani. Madume. Gama ulindiwe Mjobo. Na ke Lindiwe Mchobo Ngilunga la le portfolio committee. leloko la portfolio committee. Ngisuka KwaZulu Natal, Ke tlhaga ko KwaZulu Natal. Herigwara district. Kgaolo ya Gwala, Heri Gwala. Okay. Ngideploy African National Congress. So le nna ke rometswe ke African National Congress. Ngiyabonga. Good morning, everyone. Madume lotlhe. I'm Sharon van Skalkwyk, Nna ke Sharon van Skalkwyk. member of the Portfolio Committee of Public Works and Infrastructure. So leloko la komiti ya portfolio la ditirelo puso le ditlamelwa tsa mafaratlhatlha.
deployed by the African National Congress, e re rometswe ke African National Congress. and I'm from Uppington in the Northern Cape. Nna ke tswa ko Uppington ko Northern Cape. Thank you very Ra much. leboga. Sanbonani, Madume, igama lami Elfas Mathebula, nna ke Malgas Mathebola leina la me, ngililunga leParliament, leloko la palamente, ngimele iAfrican National Congress lapha eParliament, ko parlamenteng ke moemedi wa African National Congress, ngiyisithunywa senhlangano yabantu, le rona re rometswe go tla go direla maloko a setšhaba. ngokuhlala ngihlala eMpumalanga, Mme nna ka bonno ke ko Mpumalanga. eHenry. Ya leboga. Ngiyabonga. Thank you, honorable members. Re leboga maloko a rona a tlotlegang. We have been joined by the host, the acting mayor of Mahikeng local municipality, Councillor Tsepiso Muchabi, Re na le councilor-a Tshepiso Botshabi, so e leng mayor-a wa nakwana wa mo Mafikeng yo o nang le rona ebile ke ene moamogedi wa rona gompieno. and we also have is definitely from the ANC. We also have the following councillors that have joined us Ke le- today from the DA. Go tswa ko DA re na le ba-councilor-a ba bangwe ba nang le rona fano gompieno. Councillor Daniel van Rooyen, Re na le Daniel van Rooyen mo-councilor-a, thank you. Councillor Revi Mange, and then Rebi Mange. thank you. Ra leboga. We then have the honorable members from the provincial legislature. Re be re na le maloko a tlotlegang go tswa mo kgotlapeomolao ya province. My counterpart, the chairperson of public works and community safety, E leng modiri ka nna modulasetulo wa ditirelo puso le tshireletsego ya mo setšhabeng. Honorable Kim Modubi from the ANC. Yono o tswa ko ANC, motlotlegi Kim Modube. We also have the following members in the provincial legislature deployed by the EFF. Be re nna le ba bangwe gape go tswa go kgotlapeomolao ya mo porofenseng, bone ba tswa ko EFF, bone ke ba ba latelang. Honorable Betty Diale, Betty Diale, Honorable Miki Dikolomela, and then Miki Dikolomela, Honorable Kilibogile Gerleng, Honorable Lebogang Kaba, and then motlotlegi Lebogang Xaba, Honorable Papik Babuyele, le Papi Diele, and the the provincial chair of the EFF, who is also the member of the provincial legislature, Honorable Botswe. so ene ke modulasetulo wa EFF gape le ko lelokong la kgotlapeomolao ya province ya rona. I've been introducing him as Honorable Shakes, and now they've written another name, and I'm like, we then have these councillors, the Speaker of Ngakamodiri Mulema District Municipality, Councillor Yolisa Sechoma, who is definitely, Sechwaro, definitely from the ANC. Yolisa Setshwaro from the ANC, go tswa mo masepaleng wa Ngaka Modiri Molema. The chairperson of the portfolio committee is deployed by the ANC. And then, yes, badulasetulo ba portfolio committee ba rometswe ke ANC. Thank you. We are here as the portfolio committee of public works on the 3rd district on our visit in
Northwest. So re mo loetong la rona mo kapa bokone bophirima re tswa ko portfolio committee re ntse re etela dikgaolo tse di farologaneng. We're here to seek your views, comments on the draft bill number 23 of 2020, the expropriation bill. Ka jalo re fano fa go tla go utlwa maikutlo a lona ka molaotheo wa 23-2020 o amanang le go gapiwa ga dithoto tsa mafatshe. Which is the third phase in the process of seeking public opinions on this bill. Ke kgato ya boraro e re le mo go yone ya go utlwa maikutlo a lona malebana le molaotheo ono. The first phase, we sought written submissions from the public, the phase which started on the 10th of December up to the 28th of February 2021. Ya ntlha e ne re simolotse ka 10 December go fitlha ka February 23, 2021 e mo go yona re ne re kopa gore batho ba ntshe maikutlo a bone ka go a kwala fa fatshe ba ba romella one. The second phase, we listened to oral presentations done by the stakeholders. Yaanong mo go ya bobedi re reetsa ba re bolella ka molomo ba na le seabe ba rona maikutlo a bone ka molaotheo ono. That was done on the 24th and 25th of March, but we'll finish that process in June. Seno se dirilwe ka di 24 le di 25 tsa March mme thulaganyo eno ya ka ha e tsweletse yana re tla e wetsa ka June. And the third phase, we are visiting all the 9 provinces, seeking your views on this bill. Mme mo legatong leno la boraro re etela di province tsotlhe re batla go utlwa maikutlo a lona ka yone. Through this process we call public hearings. E leng thulaganyo eno e re bitsang gore ke ditheetso tsa phatlhalatsa. We are expecting you to present your views here without fear or favor. Ka jalo re kopa gore lo re bolelle phatlhalatsa maikutlo a lona lo sa boife sepe lo dire jalo ka tshosologo. Whether you support or object to the bill. Lo re bolelle gore a lo ema molaotheo ono nokeng kgotsa a lo kgatlhanong le one. This bill seeks to repeal Act number 63 of 1975, the Expropriation Act. Ka jalo boikalelo jwa yona ke go baakanya diphoso tsa molao wa Act 63 1975 tse di ka tswang di le teng gore re di lolamise. An act which was adopted by the previous government, the apartheid government. E leng molao o e leng gore o ne wa amogelwa ke puso ya bogologolo ya apartheid. An act which should have been long repealed. E leng molao o e leng gore e tshwanetse ka bo e setse le bogologolo ro bakantse kgotsa re utlwisitse mo tseleng. Especially after we adopted our constitution in 1996. Segolo bogolo ha re ne re sena go amogela wa rona molaotheo wa naga ka 1996. So we're bringing to you a bill which seeks to repeal that act. Ka jalo re tlisitse mo go lona molaotheo o e leng gore maikalelo a rona ke go dirolola molao ole o re umakileng. This bill is not the part of amending section 25 of the Constitution. Ka jalo boikalelo ba yona ga se gore e tlhabolola karolo ya 25 ya molaotheo. That process is nearing its end in Parliament. Thulaganyo eo yona e setse e gagabela bokhutlong jwa yona ko parlamenteng. The ad hoc committee has adopted the report of all the public hearings. Komiti ya nakwana e amogetse ditshitshinyo tsotlhe tse di leng tsa ntshiwa phatlhalatsa ya di sekaseka. And it has to present its report on or by the 31st of May 2021. Me ba tshwanetse gore ya ka ha ba kokwantse pego eo ba ye go e ba fa pele ga ba bagolo ka the date was On or 31st. e ka nna ka letlha la di 31st tsa May kgotsa pele ga lona. So that actually means that that process is on course. Seo se ra gore thulaganyo eno e ntse e tsweletse pele. And we will, as this portfolio committee, finish our public hearings by end June. Rona ka June ya ka komiti ya portfolio re tla be re konela thulaganyo eno e re tshwaraganeng le yone gone jaanong. So we really appeal to you
Ka jalo ra ikuela mo go lona bagaetsho that you comment on this bill. gore tswetswe buang fela ka molaotheo ono e seng sepe gape Because we are not going to come back ka gore ga re tle go boa ga re setse re tsamaile to seek your views on this bill again. go tla go utlwa maikutlo a lona ka molaotheo ono gape It is after our public hearings and our discussion as the portfolio committee going to parliament. ka jalo morago ga metlotlo ya rona le dipego tsa rona jaaka portfolio committee ke gona re tlabeng re ya ko palamenteng Therefore, if you don't comment on it, you would have missed your chance. ka jalo ha o ka latlhegelwa ke tšhono ya go tshwaela gone jaanong jaana e ka seka ya go boela With these few words, ka mafoko a makhutshwane ano you are all welcomed in this meeting. re lo amogetse ka diatla tsoopedi mo kokoanong eno ya rona We have invited all stakeholders, re laleditse bana le seabe botlhe ba rona the traditional councils, bakhanselara ba rona ba bagosi the political parties, makoko a sepolotiki the organized labor, e leng le ba dithulaganyo tsa go rulaganyetsa ditiro the farmers, balemirui the civic organization, and then le dithulaganyo tse di amanang le ditirelo puso and individuals. le batho ka bongwe But we have to observe health protocols. mme re tshwanetse gore go ntse go ntse jalo re ikobeleng melao ya pholo bagaetsho e re e beetsweng gone jaanong That is why we can't have everyone inside the hall. so boammaaruri ke gore ga re ka ke ra kgona go tsenya botlhe mo teng ga holo If it happens that there are other people outside fa go ka direga gore go na le bangwe ba ba emeng ko ntle gone jaanong and they would also like to speak, mme ba ka rata go ntsha maikutlo a bone what we usually do, se gantsi re se dirang we ask those that are in the house re kopa ba ba setseng ba le mo teng ga ntlo to humbly vacate and allow others to come in. ka boikokobetse re ba kopa gore ba tswe ba sutele ba bangwe gore le bone ba kgone go tsena So if it comes to that, ka jalo e tla re ga re le mo legatong leo we will humbly request you to do so. re tla be re lo kopa ka boikokobetso gore lo dire fela jalo And again, you are all welcome. mme re lo amogetse gape-gape bagaetsho The ground rules, melao e re tla berekang ka yona we are going to raise your hands and we'll point at you. re tlile go le kopa go tsholetsa diatla mme re tla be re go supa And those that are going to speak are going to come and sit in the first row. mme jaanong ba ba supilweng gore ba tle go bua ba tla tla go nna fa pele ga ditulo tse di fa pele You ga are rona tse. only given 3 minutes to present your view. mongwe le mongwe wa lona o newa metsotso e le meraro go tlhalosa maikutlo a gago Try to present your view with those 3 minutes, so leka go bua mo teng ga metsotso e le meraro because we will indicate to you and cut you if you continue beyond 3 minutes. ka lebaka la gore ga o tlola metsotso e le meraro re tla go naya letshwao ebile re tla go kgaola You also have to introduce yourself. mme re kopa gore gape o ikitsise gore ko wena mang You are allowed to speak in any of the 11 official languages. lo letleletswe go dirisa epe fela ya dipuo tsa semmuso tse di 11 ga lo bua o ka itlhophela Thank you. re a leboga We are going to start on the side. so ra go simolola ka ko letlhakoreng le le bagaetsho Okay, the first block, or another thing, I have told Honorable Suwisa next to me that we can't let someone speak in, where were we first? Christiana, Volmanars, and there's African seafood, and there's two. Not now, let's go again. And then here. So we need other people. We need other people, not the same people. bagaetsho ne re le ko Christiana le ko Wolmaranstad na ha ile gore o no le ko teng o ile wa bua ga re tle go go letla go ipoeletsa le go bua fano gape tswetswe re kopa le tlhaloganyeng ntlha eo And we really appreciate that the leaders of the political parties are here. mme re itumelela gore baeteledipele ba makoko a sepolotiki ba teng fano We siyayincoma loo nto. ke lebogela seo thata le go sa ananela We're starting on this block.
Ka jalo Yes. ra simolla ka ko You are- letlhakoreng le You le. are number 1. Okay, number 2. Number 3. Yes. Number 4. Number 4. Yeah. This is number 4. Yes. Number 5. Number 6. Number 7. Number 8. They must also practice the spacing, please. Okay. I stopped at number 8 and I don't remember pointing to the lady with yeah. What were you doing, my dear? What? I counted 8 people. Are they 8? If you are 8, you are fine. I counted as 8 people. Can we, because of the chair, there are only 8. Can we then try to ensure that they are? Yeah. I said, no, you don't have a chair. Because the first one is going to be chair. Yeah. I'm going to take 8. 8, because we only have 8 seats. Okay, we would like to acknowledge a representative from Barolong Barapulane Traditional Council, Mr. Orapeleng Kolwane. Re rata go amogela re Orapeleng Kolwane ke Siyabonga. moeteledipele wa magosi go tswa kwa go ba Rapulana gona mo Mafikeng. Thank you very much, Chairperson. My name is Papiki Babuile. I'm from Ward 11 in Matlosana Municipality in Dr. Kenneth Kaunda. Chair, my submission is that one, we reject, I reject the expropriation bill
for the following reasons, Chair. One is that 2 years ago, we held, correctly so, Chair, you alluded to that we held expropriation of land without compensation consultative meetings. And we made inputs in those meetings. And to date, we have not received feedback, but the good thing is that you are saying by end of July, would get the feedback from Parliament on that. There is no legislation, Chair, which is above the Constitution of the Republic. We can't have a discussion around expropriation bill when there's a process actually which is dealing with amending the Constitution of the Republic. We expect yourselves as parliamentarians to make sure that you effect the amendments and make sure that black people access their land back. And the land is in the custody of the state. And therefore, Chair, we reject this bill. We request you to proceed with amending the Constitution to enable expropriation of land without compensation. Thank you. Thank you, Chairperson. My name is Dintwe Mekwe from Ward 11 in Mafikeng. Chair, I stand to reject this expropriation bill simply because on 2 occasions when we were here, we mandated Parliament to go and amend the Constitution to allow for expropriation of land without compensation, because we cannot compensate thieves who stole this land. We cannot pay them for stealing our land. Now we are saying, thank you. We are saying we are rejecting this bill, expropriation bill, and we are saying Parliament must go and ensure that they amend the Constitution for expropriation of land without compensation. Because the only way to address the historical injustice done to black people is to give black people their land back. The only way to restore the dignity of black people is to ensure that black people get their land back. Now we are mandating you to go back and amend the Constitution as much as we have mandated you before. Go back, stop wasting money coming here time and again. Go back and ensure that you amend the Constitution and allow expropriation of land without compensation. Thank you. Ke a leboga modulasetilo. Lebitso la ka ke David Mokoto go tswa mo Mafikeng mo Ward 14. Modulasetilo mo nakong e fetileng Palamente e ne le fano go tla go bua ka poelo ya lefatshe go batho bantsho. Gompieno le tlile gape morago ga gore go tsene dikopano di le 2. Modulasetilo, ka ntlha ya gore ga le re tsetsi re le baagi ga re fano go tla go sugella kobo le lešwe, re ganetsana le se se tlang ka sone gompieno, mme fela le ka boela morago. Re kopa le go diragatsa maikutlo a rona re le baagi ba Afrika ka bophara gore tseo ya lefatshe e kgone go diragala ko ntleng ga tuelo epe. Ke a leboga. So, thank you, Chair. My name is David Mokoto from Ward 14. And we are very grateful that the Parliament is here before us this morning. So in short, in a nutshell, what I would like to say is that we feel that we have had a public hearing like this before. This is the second one, and this makes us feel that we are being taken for granted. And would like to ask you to please go back and just implement what we told you before. And that is simply
to make sure that land expropriation without compensation does take place. Thank you. Ke a leboga baeteledipele ke ema yana ke le Israel Machapa. Ke santse ke gopola sentle gore mo nakong e fetileng re kile ra kopana re bua so se le nosi seo se re senyetsang nako. Ka ye nako e ke leng fa ka yone ke rata go raya baeteledipele ke ba ra ke re boelang gape ko parlamenteng leng go dula hatshe le tšhentšhe melao. So se re se batlang re batla lefatshe ntleng le tuelelo. Thank you, ke a leboga. So my comment in short, first of all, my name is Mr. Mashaba, and then I would like to say that this meeting, once again, we feel it is a waste of time. So all what we want to say to you, return to the parliament, please. Make sure that the land is being returned to the people and basically put into application or implement our suggestions. Thank you very much. Dumelang Africa. My name is Baby Papa Makheledisa. Ke sabobedi ya no retla public hearing ya expropriation of land without compensation, which we still find it very funny that you parliamentarians does not listen. Maybe you don't have ears, I don't know. But according to our wishes as Africans, we want our land back. And we've got pieces of legislations that actually exclude us as Africans. It's still the laws of the apartheid regime that still governs our land. And I'm saying to you, we pleading to you to emphasize the IPILRA law that protect us as Africans and us who are the owners of Africa and South Africa as a whole. And please do not do things because you favor other people. We put you in parliament thinking that you'll be doing the right things for us. But most unfortunately, most of you people in government are having farms where people has already made claims on those land. And that is why restitution has been stalling for so long. And distribution, there's no plan for distribution. What we're saying is the government has also stolen the land from Africans because there are other entities of government that has made railway lines on our land, dams on our land, roads on our land, and no one is paying for that. So we want government to pay the owners of the land throughout all those things that you have done. We cannot say we're happy about this. And please, even the president himself has got a farm. He's got a game farm as well. So where do we sit, Rona, as Batho ba Bantsho? What do you want us to do? You don't have to come here and put webs on our eyes and ears as if you are with South Africans. Meanwhile, you're doing nothing in parliament. Please, we want our land back. And the B23, it actually excludes, especially the people who are living in the rural communities. Because in the rural communities, Eerstens, wil ek net dankie sê vir die geleentheid. Ek wil erken die voorsitter en alle gesag wat hier is vanoggend. My naam is Daniel van Rooyen. Ek verteenwoordig die DA in die Noordwes. Ek is 'n councillor in Ward 17, Denville en Lomanyeng hier in Mafeking.
Meneer die voorzitter, die DA is absoluut verbind aan die idee van land van hervorming en transformatie. Echter, de huidige landhervorming is in 'n krisis, meneer die voorzitter, en ontstaan as 'n uitslag van mislukking van die staat tot behoorlike hantering, die implementering en die fondse van die proses. Is nie omdat government nie in staat is om toegang van eiendom te gebruik vir die landhervorming nie. Doel van die staat is tot behoorlike te hanteer en dit te implementeer, die voorzitter, en die fondse en die proses daarvan. Ons is baie bekommerd as die DA dat die eiendom publiek doel en publiek belange is nie voldoende definieer in die wetsontwerp nie en kan lei tot 'n potensiële uitbuiting van die voorsiening van die daad by amptenare en staatsamptenare. Eiendom verband na alle eiendomme en is nie beperk tot land nie. Is die publiek doel of publiek belange kan bewys. Enige eiendom kan dan oneindig soos heilig staan, onwettig sonder vergoeding, meneer die voorzitter. Echter verband suiwer na die land. Daar is dan nie nodig vir die seksie van 25 van die konstitusie nie. Ek dank u. Translators from Parliament when we deal with this one, because okay, we didn't write a single thing. We didn't hear anything. Unfortunately, the one who was translating the Afrikaans yesterday for us is not here. Re kopa tshwarelo bagaetsho moradudi wa rona yo Afrikaans wa maabane ga yo fano. So batla berekana le yona ha ba fitla ko officing, e tla batla etsame e tla fitla eranolelwa ko puo e ba tlhaloganyang. All right, thank you very much, Chairperson. My name is Kagiso Monyadiwa, ke tswa ke le ko Mahikeng Ward 14. Chairperson, I stand to reject the expropriation bill. My reasons are as follows. I am not mad, Chairperson. I'm not going to buy my stolen property back. And this which you are coming here for us to embark or engage on is a process that seeks to massage white people. I mean, their surrogate ANC are scared of them so much that even when the EFF sponsored them with parliamentary votes that together with theirs were sufficient to make up two-third majority, a required two-third majority, which were or was going to enable for the amendment of the Constitution that was going to see or give birth to the expropriation of land without compensation, the ANC rejected. Now, I am not going to say much, but what I'm going to say is that it can be correct, Chairperson, that you tell us how we must engage. We are going to engage the issue of land expropriation without compensation because no legislation in this country supersedes the Constitution of the Republic. Now, we are in the middle of the process where Section 25 of the Constitution is being amended. We have given you our popular view, and the popular view is that go and amend the Constitution, which will ensure that the injustices of the past are addressed. It can be correct, Chairperson, that 27 years into the so-called democratic dispensation, we still have got apartheid economic patterns still prevailing. It can be. There's no appetite from the governing party to address or to level the economic playing surfaces. We are not kids. Go back and stop wasting our taxpayers' money. Go back and amend Section 25 of the Constitution of the Republic and ensure that our stolen property is being brought back because it's in the hands of the minority settlers who don't constitute even 10% of the entire population. Thank you very much. Dumelang batsadi o buang ke Mokgobinyane o tlile frame go tla go 11 Mahikeng Sapreng Mahikeng nna ka le bothata ke ipotsa potso ya gore re ne re le mo civic center last 2 years back re bua so se one ke nagana gore
so se se buang ja ke go tlile chairperson sa gore le a tsamaya gape ke nagana ke waste of time ya gore re phele re tlamo re tla bua se one gone o right ge ke kopa gore lefatshe le re boele re le batho bantsho because of it's like batho bantsho ga ba le tšhelete le ha se le batho ba sweu ba kgona go risa selo le sengwe se ba nang le sone so ke kopa gore lehatshe le bole batho bantsho ale ko ntleng ga dituelo so re amakala ha re ka lehatshe yana go na lonyana lehatshe le lwelo because of lehatshe go na lonyana go tlhakatlhakano ke kopa gore lehatshe le re boele batsadi. I thank you. Chair, the problem that I have here is that 2 years ago, we had a public hearing and it was hosted in our civic center here. And again, you are here, you'll soon be going back again to the parliament. But now, why is it that we have to be speaking over one and the same thing all the time? So, in a nutshell, I just want to say that yes, we need the land to be restored to the black Africans. They have no money. There's no need for us to be fighting for the land. The whites do have the resources and they do have money. So make sure that land is being restored to the rightful owners, which are black people in the country. And I want to thank you for that, for giving of my comment. Thank you. We are done with this block. We are not going to move back. I don't know what are you talking about, because I know the block that I'm referring to. Thank you. We are done with this block, but as I look in the second block, I will then ask the representative of the Tribal Council to come forward, and you will be given 5 minutes. Re feditse ka block e mme re tla tla ka kwale mme re tla tsamaya ka thulaganyo eo mme mo nakong e re tla kopa moemedi wa council wa ba bogosi gore a tle ka kwano. We also acknowledge the presence of the religious leaders amongst us. Thank you. Mme ebile re itumelela bogone jwa baeteledipele ba setso mo gare ga rona. Ba sedumedi ba intshwarele ba sedumedi. Dumelang bagolo ke a le dumedisa ba botlhe ke o rapeleng Kolwane go tswa ko barolong bo Rapulana Tribal Authority ko Lotlhakane. Rona mo ntlheng ya mafatshe re le bogosi ra re section 25 e amendiwe, and then the land must be expropriated without any compensation. Ntlha ke gore batho ba ba tshwere lefatshe ga ba le reka gope, and then compensation eo e tshwanetseng e dirwe mo mafatsheng e tshwanetse e tsamaye le lefatshe e go reka didiriswa tse di agriculturally related gore di traine batho ba capacitatiwe go kgona go dirisa lefatshe sentle. Le lefatshe re kopa gape gore le ska ya ko pusong, because baeteledipele ba ba le mo pusong ba tlile go utswa lefatshe le ya ka re bone mo dinageng tsa nagamagae tse di fetileng di homeland go utswiwa lefatshe. Sengwe gape ke gore re kopa gore lefatshe le newe magosi, gonne magosi ke yona a itseng gore batho ba lefatshe ke bomang le tla dirisiwa yang. And then ntlha nngwe gape ke gore re kopa gore madi a tlabeng a ntshitswe go te ke ya compensation a kopantswe le lefatshe a ye go thusa batho ba capacitatiwe le bone ba kgone go dirisa lefatshe productively ya ka ba sweu ba le dirisa. Ke tsaya gore ke tla fella fo o rapeleng Kolwane. I'm Orapeleng Kolwane.
I stand here to support the amendment of Section 25 of the Constitution. And we are saying again that land must be expropriated without compensation. The compensation that would be used, the money that would be accruing from this process must be used to buy the tools that are going to be used for agricultural purposes. And again, the funds must also be used to develop the people who are going to be the owners of the land so that they should be able to use the land productively. The other point that I want to bring to your attention is that I hold a strong view that the land must not be in the custody of the state. There's a threat that if we follow that process, the land would be stolen by the officials. I therefore submit that the land should be given to the chiefs because they know how to use the land. Ke a leboga. We have also been joined by Khoshi Gigi Shole from Ramatla Pama. Re na gape le Kgosi Shole magareng ga rona o tswa ko Gigi Shole o tswa ko Ramatlabama. He's the member of the Northwest House of Traditional Leaders. Ke leloko la mokgatlho wa ntlo ya magosi mo provinceng e ya Bokone Bophirima. Yeah, welcome, Khoshi. O amogetse Kgosi. I'm then coming to that block. Mme jaanong ke tla mo letlhakoreng le le. I'm expecting hands then. Ke solofetse go bona diatla di suleditswe. Okay, number one at the back, number one. Number two, me. Yes. Number three. When I've pointed at you, you come forward. Ha ke go supile ke kopa o tle ka kwano mo se godisang lentswe. Number four, me. Again. Wa bone mme. And then you're going to be number five. O tle go nna wa botlhano And number six next to you. wa But borataro if a nna gaufi le wena. is Ukhoshi law that we introduced, we'll give him like he pressure, not now. Mme jaanong Kgosi o re setseng re sa tswang go mo itsise re tlile go mo fa nako mme seng jaanong jaana. Okay, we need two more. We're coming to this side Re now. batla ba le babedi gape mme re tla mo letlhakoreng le We'll jaanong. start with the block at the back. Let's start. There's no one in the last row. Re tla simolola ka ko morago. The row. Oh, okay. There at the back, yes. Ko morago, You, ko at motsego, at yeah. the very back, yeah. Wena ko morago eya. Mm-mm. And that lady, yeah. Your hand was up, ne? Your hand was up, yes. Also come. So we are through with the last two rows. We're coming to the third row now. Can you then stand here? And then we move with it.
yo buang fa ke Stoffel Bokwane go tlhaga ko Ditsobotla sub-region. Nna ka nosi ke maikutlo a ka nosi ne ke re bili e fetisiwe mme fela ga e fetisiwa di-power tsotlhe di ska vastiwa di ska isiwa ko go bo ministera ya ka kgosi ntse a bua mme di ska isiwa ko magosing baagi ba rona ba direlwe di-CPAs ba nne in charge ka lefatshe gonne lefatshe ke la morena. Se sengwe ke gore re ka nna ra re batho ba ska compensatiwa maro re be re iphitlhela e le gore re gata batho ba rona ba bantsho di-conse gape ka ntlheng ya gore ha ke tla go gopola motho mosho yo ha tseelwa lefatshe ka dikgoka motho o tsetsweng lefatshe ka dikgoka ke motho montsho yaanong ha ke claima lehatshe la boutataka go agilwe di-complex mo lefatsheng leo a ke ska compensatiwa na ha ke ikutlwa gore nka le rekisa a gona gore nka dumalana gore go thubiwe se se agilweng foo ke a leboga. My name is Stoffel Bukwani. I am from Ditsobotla. I hereby submit that the bill should be passed on one condition, and that condition is that both the ministers and the chiefs must not be given powers over the land. I agree with what the previous speaker has said, but also in addition to that, we need to have the CPAs that would be assisting in this regard because we all believe that the land belongs to God. The other thing that I want to put on record is that if we say that there should be nil compensation, are we not going to be disadvantaging our fellow Africans or black brothers and sisters? Because say for an example, there's an area that is fully developed with all the malls and other structures. If that land is being taken, are we not going to require any compensation? That would be a problem. Remember that the whites took this land and they did not even pay a single cent. So we need to do the right thing. We need to be compensated in this area. Thank you. Dumela Mageso. Nna ke molaodi ntwe ke tswa ko Madibogo. Ke tle mo ka CPA, ga e se go CPA. Ke batla gore ke re ke masobe a ke utlwa gote re ntse re batho ba ntse ba tla mo ba tla go bua ka expropriation. Rona ko Madibogo a ke tsore motlhongwe ke ka gore a re kgakala kgotsa rural area rona e ko teng e ko tlase go di feta tse tsotlhe a se ke re tsamaye re utlwe gore batho ba tla mo ba tla go bua ka expropriation or ra bidiwa le gote jaanong ntse ke utlwa dikgosi di kaiwa gore di teng mo a ke so gore dikgosi tsa rona di a itse gona le kgosi e lengwe ya rona e tswang kwa mara dikgosi tse mo CPA ya rona le tsone ka metla a ka ba utlwile jaaka re utlwe ka ba tsile jaanong rona re tsile ka gore re boleletswe ka la bone so ke ne ke re nna lebaka le la expropriation ga ke na bothata ba expropriation ke a e batla mare jaanong mme ke e batla ka gore go tlisiwe lefatshe ka nnete le sa duelela ka gore lwena ke nnete ke la rona ebile le thuswe ke batho ba sa le duela jaanong ko go rona ko bo Madibogo go bo Krepane go ya go bo Kamele rona di-elevators di-salos tse di tona tse di berekisiwa ke batho ba basweu ba ne ba di berekisa dijo di tsena mo go simologa ka bo June go a go fitlhela ka bo October ba ntse ba tshela dijo mo teng gone jaanong ga di sa tlhola di tshelwa dijo mo teng mara lefatshe le dutse mo go bone ga ba sa tlhole ba le lema ga ba sa tlisa dijo re tshwara ke tlala ke ne ke re lefatshe ga letla le tle mo rona le sa duelela lefatshe le ba dutse mo go lone le ba le dirisang le ba ka ba le dirisa ba sa le dirise le tle mo rona ka gore ga ba le dirise and the elevators tse tsotlhe tse di selo seo se ke buang ka tsone se
nako e di dutse moo di tshwanetse di be di tshetse mo lehatsheng la rona di be di tshetse tšhelete ba tlisa di-rente tsa jaaka dipleke tseo disalo tseo ba di beile mo lehatsheng la rona di sa duelelwa ba tlisa ga lefatshe la rona letla dituelo tseo le seporo se ntse se pheta go sima ko Vryburg go tla mo Madibogo. Ke a leboga. My name is Malaudi Dintwe. I am from Madibogo. I am a member of Haisihui CPA. I have a problem and I'm disappointed because I've heard the previous speakers and the chiefs participating in here, meaning that they had this invitation on time. But I'm surprised that the people in Madibogo did not get the message or the invitation. So, and I'm worried because we are represented in the CPA in the province, but our chiefs are not here because they are part of the people who did not get the message. So I asked myself this question, whether this is done because we are in the deep rural areas and we are marginalized or not, I don't know. Nonetheless, I want to say that I agree with the issue that this land must be expropriated without compensation. And we, the people in the areas of Madibogo, Kraipan, and other areas, we've got the silos that are not used at the moment. They are in the land that belongs to the people around in here. It could have been better if these silos, because they are located within our vicinity and area, they could be used to generate income for the people in this area because we are the host indeed. There is a railway that runs from Vryburg across these villages, Kraipon, Madibogo, and others. Also, this railway could be used to the advantage of the villagers in those areas. Thank you so much, Chairperson. Ra leboga le go le dumedisa lekgotla le lotlhe le le fo pele ga rona mo tafoleng. Ne re le motlotlo re ta re itumetse mme ga re utlwa ka mafoko a fa re kgobega marapo ka re bole go tsamaya re tsamaya ka ntlha lefatshe gore re boele ke lefatshe la rona gore re tle re kgone le rona re phele ya ka ba phela mo go lona. Mme lebaka le ke le utlwang gore lefatshe le tshwanetse go wela mo magosing ra tshoga ga ntse jalo ka gore mo ntlheng ya pele rona ga re fa tloga re fitlhetse ko mafatsheng a nna le ko ntle e se mo metseng go sena bogosi ko teng. Jaanong ga e tla go nna jaana ya re tshosa go kgona gore re ne re tafa re tla go bua dikgang tse re di buang tsa lefatshe e re kgoba marapo. Mme sa bobedi ke gore ka gore ga re bole go tsamaya ga re tla go utlwa re tla go tsena fo pele ga lona re gopotse gore le bathusi ba re tla re thusang nto e re sa bole go elwa lefatshe. Ne re solofetse gore re tla re ga re tsofa re tla tla re solofetse sengwe sa go benefita sengwe mo se se buiwang fa gore re tla kgona go tswelela pele le ba re tsenang ko go bone ko gae re feta re ba bolelela gore tsela e re sa bole go e tsamaya re kgonne. Jaanong re kgobega marapo gore ra go tswa fa re sa tshola sepe. Re ntsampe re lwa ntwa a mafatshe re lwela gore ga re na fo re fudisang teng dikgomo tsa rona di fula mo gae mme ga re gola thuso epe re tswela mosola. Jaanong ka go rialo ba gaetsho re re aka le re akanyetseng sentle re batho ba lona ka nako tsotlhe re dira rotlhe le longwe mme a e re ga yaka re dira lotlhe le longwe re le akanyetseng gore re batho yaka le lona le batho re batho ba modimo rotlhe le lefatshe ke la modimo mme ka jalo re aka le re akanyetse re tle ga re ntse re tshela mo go lone lefatshe be go na le boikanyego re ka leboga ga o ka nna jalo ra leboga. I am Mr. Mokhosi from Ward 3. Ramotsiri Muilwa. I am proud and happy. I was proud and happy because of what we had expected to hear out of this session and gathering. But listening to the speakers and the presentations,
I get so discouraged because there's nothing tangible and progressive that we hear. We were expecting to have answers that are progressive and developmental, something that we can report on when we get home. But it looks like we're going to address the same thing and there's no answer. We've been pursuing this issue of land for a long time. We haven't had any positive answer. When we arrived in this place, we did not arrive, or we were not hosted by the chiefs or the traditional authorities. But now people are saying that the land must be controlled by the chiefs. That is very discouraging. We are expecting something different. We are also saying that the government should grant us the land, but the government is not helpful in this regard. So we are appealing for you to speed up the process as soon as possible. Thank you. Ke a le dumedisa lotlhe bagolo. Nna mo nakong e ke tlile fa ka pelo e botlhoko tota re tswa kgakala. Bagolo jaaka ke le lebile mo matlhong jaana ke sure gore Gauteng ga e kgakala Tshwane go tsa le tswa kae ga re itse bokgakaleng jwa letsoko le tswang teng. Mme se re se llelang ke mafatshe a bagolo ba rona. Bagolo ba rona ga ba ya go mafatsheng ba re Expropriation ba tsena mo lekgweng ba feta ba re Expropriation. Ba fitlhetse bagolo ba rona ba nna mo mafatsheng ao. Mafatshe ao ga ra sone ka be ra kopa. Re tshwanetse o ka be re nna mo mafatsheng a borra rona re tlhola dilo tse re batlang go di project re bana ba rona ba bereka. Ke fa jaana mmeo ga a bolo go swa bogologolo ga e sa le kganye ya mafatshe simologa bagolo ba rona ba inela ala re le rona re eswe re sa bona mafatshe a rona. Ga le re di follow up la bereka batho ba puso mara ga le sa le kganye le dirang morago le bona gore go diragalang go modiri molema le bona gore go lentshitseng di tšhelete teng tsa mafatshe a go a berekega le kile la tla kwa go Ziraste kwa la go Tshwane CPA la ntsha madi a bo itshegang ko a kana ka 47 million a ke sa itse a madi a la itse re a berekileng re faralla re batla mafatshe a rona re batla di project di tlholege ka madi ao ga re benefit sepe mo mading a la ntshitseng ao ana le ba ja itseng gore ra lela. Mama ke mang? Memina Mokets. Oh, Merina Mokets. Ya mme. Ya. Jaano. I am heartbroken as I stand in here. I don't know where you come from. Surely you must be far from Gauteng or Tshwane. I don't know, and I don't know who you are. But I want to tell you that we need the land of our forefathers. In fact, there is no need for us to plead for the land that belongs to us. This land was taken from our forefathers. Our mothers passed on. My mother passed on without land. Am I also going to die without showing anything that belongs to me like land? That would not be fair. The problem with government is that you don't follow up on what you, on your initiatives or programs. An example, in Ziraste, there was an amount to the tune of 47 million that was used to fund a particular project that is related to land in Ziraste. There is no follow-up, there is no accountability. We don't know how the funds were utilized. Some people are involved in this issue of embezzling funds, but no one cares, no one accounts. So please make sure that you visit the people, make a follow-up so that there should be accountability in this regard. Thank you. Dumelang tafole ya rona ya parlamente. Ke nna o buang go ke khumo itsile le tshwiti from Ward 3 Ramotshere Moilwa. Ke bua ka ke belaela gore go lofa re tsile ka selo se se one se se tshwana. Ntse ke utlwa batho ba rona bo botlhe ba go ya ka makoko a farologaneng re lla ka lefatshe.
tota sello segolo sa rona ke lefatshe re batla go boelwa ke mafatshe a rona mabaka a teng ke a go na le botlhokatiro mo lefatsheng la bona le lona palamente ya rona emang ka dinao le ba puso le re etse dillo tsa rona ditletlebo tsa rona le di tseye le di iseng kwa pele le go nna fatshe ka lentse fatshe yana le dirafatse molao o diragala 47 million e go buiwang ka yone ke nnete e jelwa ke batho fela ka ntlha ya go rekisa mafatshe a bo rona re tlhoka foreign nanteng re tlhoka le metsi re tlhoka dilo tse dintsi dilo tseo ga nka ba di reketse lefatshe re le mo go lone re ka bo re lema bana ba rona ba sa le tshwenye ba go nna di domestic workers bana ba rona ba tshotsa di-certificate ga gona ko ba berekang teng re ne re ka ra tlhola ditiro ra reka ditrekere le rona ra boela jaaka basweu ba ne ba dira ra itirela mmereko palamente ke kopa le emeng ka dinao le retseng ditletlebo tsa rona e le dirafatse molao go ya ka molao re utswetse ke batho ba tsere mafatshe a rona re le teng re bona ka matlho borra rona ba sule re bidiwa dikhutsana ga jaana mare jaanong ga gona sepe se se re dirafalelang re tlhoka lefatshe la rona a le boe back re a le batla mo letsogong re batla go lema re batla go itirela ditiro tse di ka reng ka moso di a fa bana ba rona botshelo ka rona re setse le rona re bona gore ga re sa tlhole re le batho ga jaana re kopa gore le re busetse lefatshe la rona parlamente ya mang ka dinao ke a kopa please le re eng batho ba re ne mafatshe a rona ba ba jeleng madi a rona ke a leboga. My name is Kumetsile Lischiti from Ward 3. I realize that all of us are here for a common purpose, and that is the land question. We want our land back, and these are the reasons. One, we have high level of unemployment in our areas. So if we have land, our children will be able to work on the land and generate income. We have a problem with our children who are certificated, but they cannot do anything that would make them to have money or to generate income. The issue of the 47 million that was mentioned earlier, it's still a puzzle to all of us. We don't know what had happened because there is no accountability. So we are making an appeal to Parliament. Please stand up, smell the coffee, start to follow up so that we can have people to account why the 47 million was spent and how it was spent. You legislate, but you don't make sure that legislation or the law is applied to the latter. Please do something. We are now called orphans because we are landless. We need the land now. And we do this because we want to assist our children and the other generations that is going to come. Thank you. I'm the well-known and famous Bishop Daniel Matebesi. The President of the South African Christian Ministers Council, representing the people of faith. This is now the second time that we I'll speak Setswana. Ka 1652, go tsene dikepe di le tharo, dromedaries, reiger en goede hoop. Go na le mosadi ya bidiwa Winnie le monna bidiwa John van Riebeck ko Cape Colony. Ha ba goroga mo ba itle ba re tseela lehatshe. Ganyele weg op Dialand 8. Mo dingwageng tse di fetileng batsadi ba rona le rona re lelekile le mo mahatsheng a rona ha utlwa gona le di-CPA ya ke mongwe wa batho ba batsadi ba ka ba neng ba lelekiwa mo lehatsheng la bona ba sa newa sepe go tla diragala yang gore ha o tshotse lehatshe la motho when that particular person claims the land back o tshwanetse gore a duelwe re kopa gore lehatshe re a le batla ka bojotlhe le botlalo jwa lona le rona re le batho ba dikereke re batla go aga dikereke ga diwo for spiritual renewal
moral regeneration ya batho ba rona. Mme bothata bo ke nang le bone ke bo. Batho ba bantsho ba ba rekileng lefatshe a le bone le tlile go tsewa ka nkane ba sa duelwa mo go lone. Because we have black people who bought land ka madi a boitshegang. Yaanong a le bone lehatshe le tlile go tsewa mo go bone, le rekiwa mo go bone mathakanyana bo rankudikae ba. Le rekiwa mo go bone. Yaanong re ne re re a bili ye re ske ra e amogela le rona re le kereke. E boele ko morago le go e se ka sentle lona bo mmapalamente le borrapalamente. Le be le mametlele le you should also amend the constitution gore re tshwanele sentle. So mo leineng la morena le rona ga re e amogele tsama le go e baakanya sentle. Mme le be le re arabe gore a motho yo montsho ha a rekile lefatshe fa ke na le polasi nna ke rekile 38 million ala go etsa mo go nna lo sa ntuela ke a leboga. I am the famous Bishop Matebesi. In 1952, let me repeat. In 1652, 3 ships arrived in the country. They were dromedaries, Goedkoop, and the other one. When they came in here, there was a woman called Winnie, and he was accompanied by Jan van Riebeck. When they got in here, they took the land from us. They expelled us. They never gave us a cent. So I'm saying we should also do the same. We must get our land back. We need our land. I am a member of the CPA as well, but we also need to be accommodated as the spiritual leaders. We need the site for the church because we don't have space where we can worship our God, where we have enough land. As I speak here, I am a victim of eviction. My parents were evicted from the land of their own. So I'm saying this with passion because I know what I'm talking about. Now there's a very serious problem that I want us to put on record here. Why do we say that the black people who own land, maybe to the tune of 38 million, if that land is taken from them, are we also saying that they are not going to be compensated? That is a very serious question that we need to answer. So we give you a mandate as Parliament. Go back to Parliament and review your approach on this matter. As the church, we reject this bill. We give you a fresh mandate. Go back to the drawing board. Look at this very issue. The land belongs to God. The land belongs to the people. We want the answer from you. Thank you, Chairperson. La ke tsena go ke dumedise motsamaisa tiro le chairperson. La me leina ka bokhutshwane hela ke Obri Molaodi go tlhaga mo wa 35 sub-region Mafikeng. Di buitse ke di buile ke ne ke sa bone go le botlhokwa gore re sampe re dutsi ha ka gore go dilo ha ke bona ra go tla gape ga boraro le tla go tshameka madi a ba duela lekgetho ka gore whatever se le senwang ha le se dira hao ke madi a ba duela lekgetho le tla go tshameka ka madi a bo le nako ya bona ya batho bantsho. La ntlha ne le mo civic center pina ene opela ke yone ke pina bobedi, but I don't know what is difficult to go to Constitution section 25. I know ANC, you are in the same page with the EFF. The problem is that you have been captured by capital monopoly. That is why you are failing.
le tle go amenda section 25 le tsamaye le rona le EFF jaaka go mametlela molaotheo wa gore section 25 ya amendiwe pero lefatshe ke so se simpolela ke utlile magosi ba bua bogologolo nka nna ka tsamaya le bogosi ba Rapula mara gompieno ke a gana gore bogosi jwa rona bo itetlile go dirisiwa ke ANC gore no yana ha ba re lefatshe le boele go bone ke bone ba le itseng le ga o ka ya go bodibe wa go fitlhela le gore go di mine go ngwelwa ma ANC mara ba dirile ba white people ba frantile ka African National Congress. Now ANC they have allowed themselves to be used by the white people. Then we as EFF we are saying go back le go dira gore at least it's not a favor, it's something se lente moruti ya tsa go bua gore le hatshele ha re ke le reke mo go wena o lo le tsa ka wena title deed o e tsa kae how ntarne here's the proof this is my land I own where did you take title deed you don't know but on ntare ke reke le fatse mo go wena o le rekile mo go ma ha o tla tswa mo mahike o lebile setagole wa Vryburg pele le plate number na ya bua go mo phirima gona le mmidi mara no yana outte gao because batho ba shweu ba tsele hatsi ba dirile rona di ka for mo latseng leo now ANC tsa ba go dile hatsi le ke go retsa se EFF tanga shone because whatever se EFF is tanga shone ga e tla ka shone mo di kgatlhegelong tsa bone di tla ka shone mo di kgatlhegelong tsa Afrika ba tsa batho ba ntsho le ma Afrika ka reso ke a leboga. My name is Obri Molaodi from Ward 5. 35. I heard all the speakers who spoke in here today. They said the same thing, and today we're also saying the same thing. Now I foresee a possibility of us coming here again, saying the same thing without any change. Now, this is a waste of effort and resources. You are coming here, wasting the taxpayers' money, but there is no solution to the problem. What is the problem with amending Section 25 of the Constitution or amending the Constitution? We have realized that both the DA and the ANC are captured by the white monopoly capital. In the past, I agreed with the chieftaincy, especially back when if I'm not mistaken, Barapulani, Barolombara Pulani. But today, I don't agree with them again because of this whole thing of saying that the land must be taken to the custody of the chiefs. The ANC has allowed itself to be controlled by the whites. And as the EFF, we are progressive. We are saying everything in the interest of the people. Hence our submission for the first time and the second time. We are saying that now we need the land to be expropriated. If you just observe between here and Madibuho, on your way to Madibuho, there was a place where maize was planted, but today it's not happening anymore. What happens? It is because the land does not belong to us anymore. So we need to go back to the drawing board, do things afresh, so that we'll be able to use the land to our advantage. Thank you. Dumelang bagolo, o bua mfa ke Tsholofelo Sebolao from Ward 14 in Ramotshiremilwa. Bagolo le nna ne ke re ke tlo go latlhelala mo Tlapitsong, ke tlo go opela pina tshwenentse yo opelwa fa. Bagolo ke re bagolo ba rona ba santsane ba tlhoka lefatshe, batho ba rona ba bantsho ba tlhoka lefatshe go lema, go dira dikgwebo le go aga mo go lone. Mme ga ke tlo go nna motelele le nna ke rata gore ke re a lefatshe le boele banga lone tekatokano ya lefatshe ntle le tuelo. Ke a leboga. My name is Tsholofelo Sebolao from Ward 14, Ramotshiremilwa. I also stand here to support the previous speakers who said that land must be taken back to the people. As the black people, we need the land for both farming and residential purposes. Thank you.
Honorable Chair, you're going to be the first one in this group. Modulasetulo o tla nna wa ntlha mo setlhopheng se. We are in the third row there. Mme jaanong re mo moleng wa boraro ka fale. Number one. The one next to you? Yes. There's someone who's going to point at you. Sit down, my dear lady. Go na le o tla go supang nna mo fatshe. Thank you. And number two? Wa bobedi. Yeah, in that row, Mo yes. moleng o, yeah. Number three? Wa boraro. Yes. Number four, the paper, yes. Uputi lo ukula row, can you please tell him that we have passed those 2 rows? Yeah, we are in the third. Is Uputi? Okay. Yeah. Sit down, Puti. We are not yet in this block. Yeah. I'm moving by the row. So no one in this row. Okay. Yeah, we're coming to the one. Yeah. Yes. Anyone in that row? Anyone in that row? Okay. Yeah. Yeah, no sisike yes. Can you stand by the mic? Program Director, Honorable Chair, let me thank this opportunity. And my name is Kimi Dupi. I'm the member of the African National Congress from Ward 1 in Khetlen sub-region. It's in Bojanala. Indeed, ANC it's a leader of society. Re mamela batho ba botlhe ba gaetsho, and let me appreciate this initiative of thorough consultation and these hearings that are being conducted ki Parliament ya rona. One ke nnete re mo dikgatlhegong tsa rona re le African National Congress that go nne le phetogo mo molaotheong ya rona ka tseo ya mafatshe. E mo kgatlhegong ya rona re le African National Congress, mme rona ra re ka se tseye fela go sena melawana e re tsamaisang e re thusa go ka tsaya mafatshe ao ba gaetsho. Rona re tlhaga go tulong e leng gore ke diplase where the communities tsa rona ba kile ba suffer for many years. I'm one of the products tsa batho ba tlhagang go diplaseng ba re nnileng batsadi ba rona ba sena sepe. And on behalf of those communities, ke batla gore ke re ke leboga ANC for being considerate and re tsa baagi ba rona serious ka issue ya mafatshe ba gaetsho. Issue ya lefatshe ke ntlha e tshwentseng le ka sebaka se re le mo go sona re santse re llela mafatshe ao because re lemogile le gore ga a dirisiwe le ka mokgwa o siameng. Mafatshe a rona a dirisetswa go nna di game reserve le mo go sa tlhokagaleng ba gaetsho re ntse re na le sello sa dijo mo nageng ya rona. Yaanong ke batla gore ke re ba gaetsho ANC as a leader of society ya bontsha gore re labela go a go kae. Ntate o buile fa earlier on a re
bone ko motseng wa bone ga iseng ke banne party ya di-consultation etse. So rona re a leboga gore you have broadened the scope sa gore batho ba botlhe re nne party ya di-consultation etse. Ke a leboga modulasetilo. Leina la ka ke Mbeki Medupi. My name is Kim Midupi. Thank you very much, Chair. And then what I would like to express here is that we come to realize that the Parliament is actually doing or taking this action for the interest of the people, of us as Africans. And we would like to make sure that when land is being expropriated, this is not done without any due processes. That is why there is a need, obviously, to make some amendments into the Constitution, so that when this takes place, things take place decently and by arrangement. And we also want to express our appreciation over the fact that you as Parliament do take us seriously. You are taking it into consideration. There are still places, for example, in the farms where some of us grew up, where our parents did indeed lost their lands. And there are some other people who do have lands, but now we've come to realize that these lands are actually not being utilized the right way. Some of them are being used as game reserves. Some of them need to have food planted on them, but they are not being used for growing food or crops. And also, as one of the earlier speakers did mention here, he said that they actually found themselves not to have been the part of the discussions here, but now we are very glad that you actually made sure that we are being included into these discussions, obviously due to the fact that we did receive an information so that we can be part of these discussions. Thank you very much for the efforts that you are putting forth in, and then we are looking forward to see the progress from this effect in that regard. Thank you. Chairperson, ka go leboga dumeditse mong le mong. A go leboga gape Chairperson jaaka o rumilwe ke mokgatlho wa ga ANC gore bontsha re le baagi ba South Africa gore ha le re tseye tsia ebile le tšhelete ya rona ya tax ye le reng ra e patela kgwedi le kgwedi letsatsi le letsatsi ha le kgatalle ka gonne ka sena sebaka re tlhoka ditirelo go di-community tsa rona mare nyena le bona go le mosola gore le tle mo gape sa boraro le tle go batla gore tsietsa re le maAfrika borwa le tla ka bokirikiri ba nyena bo bo buang ka Expropriation Bill le tlile ka 2019 re le mo Civic Center mole ra le bolella gore re kopa lefatshe ko ntleng ga tuelo la boa la tla gape ka 2020 no santla le tle ka 2018 sa bobedi la tla ka 2019 se ke sa boraro se gore bontsha ka mo le sa re tseng serious ka teng la le ka shebela le turnout ya batho from 2018 batho ba ne ba le bantsi go itisa 2019 gompieko it is very very worse nkare ha go buiwe ka kganya lefatshe mme ka bokhutshwane modulasetilo ke batla go roma le nna gore o boele kwa ko pusong we gore a parlamente we re ore ka tlego a tshabeng wa ko wa 29 mo mafikeng sa region mo region ya ga ngaka mo province ya ga Northwest ka re ke ganetsana le kgang eo I reject it ke a rejecta semmuso yo ya bile se re se kopang re kopa lefatshe ko nteng ga tuelo kana kganye ya bile tlamile re gopole gore ya gore tsa irise ko kganyeng yele ya a willing buyer le a willing seller ano re le batho ba ntso re ntsiana re sena sepe yana bo bastonere le bo mang le bo mang ba tle go utswa le hatsela rona gape la re gone le willing buyer le willing seller re sena madi le itse gore bo bastonere ke bone ba ba nang le madi a gore ba ka le reka gape le hatsheliwe yaanong so la re kgama fela le re haka ka di haka bo go sa tlhokagale yaanong so ka bokhutshwane fela re kopa ganya gore re kreye le hatsi go tleng ga tuelo because of ke le hatsele re batla gore le tle gore benefita rotlhe re le baagi ba South Africa a re hafa tonere e le re tsetsana le plasi hale plasi ya gagwe ke dikilometera di lekana
a re ra go tsa polase ga fantonnere ra re a lehatshe le wele under custodianship ya puso so that puso e kgone go distributa lehatshe mo go rona rotlhe ka go lekana sa bogelo a ke tse motsotso na ke leboge gape ANC for se se rileng. Thank you very much, Chair. And then my name is Katleho Oatshabeng. What I would like to say, well, all protocol observed, and thank you very much for having this opportunity to express ourselves. So I would like to point out that as South Africans, Chair, you indeed are taking us for granted, taking us very seriously indeed. Because what happened is that this discussion about land expropriation, it's not a new discussion. And it has been discussed before. Right now, our main focus is on the fact that we need services. You have been here before. Now, this is for the very third time. And according to my opinion, you actually are coming here to defraud us by this use of expropriation bill that you are actually putting before us. In 2019, we were in Civic Center, and then we did ask you at that particular time that yes, we need land expropriation without compensation. In 2018 and 2019, there were a lot of people who actually attended this particular gathering. Now, this present juncture is actually the very third time you are here talking to us about one and the same thing, from which point I say you are not taking us very, very seriously. Now, I would like to dispatch you back to Parliament, Chair. Tell them that I myself, Katleho Oatshabeng, we are saying that we do completely reject the bill. We are asking for the land to be given back to our hands. And if you come with the process of willing buyer, willing seller, you actually are going to make us choke because we don't have money. The people who have money are the ones who will grab those lands with both their hands. So it's not fair if we are going to have to follow that particular process. But we are asking, we are rejecting the bill, and I would like this to be made without any compensation. Thank you very, very much, Chair. Good day, Chair, and everyone involved here. By the way, my name is Katleho Bosman. I'm from Extension 39, Sigali Cake. Comrades, what we are doing here is just a waste of time, actually. We are misusing the state resources. Let me give you a brief scenario, comrades. Have you ever seen a subs, or let me say the South African Police Services negotiating with a thief for stealing something from you? It's wrong, comrades. We can't negotiate with thugs. What we need is our land, not anyone's land. It's ours. We don't have to be here trying to act smart and negotiate on behalf of our land. We demand that land, comrades. What we are doing here, we have been doing this for 3 years. What will happen? The Tumamina cabal, I'm sending you now. You must go there to Parliament and tell your father there that we want our land. There's nothing difficult about amending the Constitution. It's just that we are trying to delay the revolution. We want our land, comrades. Thank you. Tlaketse tšhono e go leboga modulasetulo le phuthego yotlhe ka moye. Lebitso la me ke Kgositsile wa ga Mompati. Ke tlhaga ke le ko montsaneng o mongwe fela o sa reng sepe ka ntlha ya ditshwetso tse di tshotsweng ke batho. Ga ke lebelela bill, this bill clearly says to provide for expropriation of property for a public purpose. It's not for only a certain people within the society. It's an expropriation of the public interest, not for everyone.
So we're simply saying to the people who are staying here, look at how beautiful you are, and still it's difficult for you to just do a simple thing and expropriate the land. The buits tsotlhe di buile di a re, go pala kae? Why is that difficult for you to just do this thing for our own people and ba kry lefatshe le le goreng ke la bo tata bone le bo umama bone? It's not that difficult to come here and say whatever we are saying each and every time here. Yet we have people who can dictate the economy of the South Africa. And the people who can dictate the economy of the South Africa are the one culture within our own society. It's difficult for us every time we are engaging in this thing, relationship. So we are saying to you ANC members, ke lona le tshwereng di seat tse dintsi ko parlamenteng ya rona ya bosetšhaba. Le ga re tla mo provinceng mo ke lona, mara still you are saying le tshwere di interest tsa public but la palwa. Honestly la palwa ke go diragatsa ditshwetso tsa baagi. Le tshwere economy ya setšhaba, le tshwere country as a whole, but le palwa ke go dira so se senyane fela le neng baagi ba batletseng ka holo. Botlhe ga ba sheba ba lela kganye one. If you can put votes here gore no, let's agree on one thing, ke ba feng ba ba batlang lefatshe, ke ba feng ba ba sa batleng lefatshe, e tla go bolella gore ke ba ba batlang lefatshe. Bontsi ba batla lefatshe le gore ke la bontata bone gore le tlo go ba direla le bone e nne batho setšhabeng hela ka nyena yana di dutse mo pele ga rona. Kganye ga le tshwenye because of le tshwere sengwenyana se le gore le bone ko tlase kwa ba le sena gore tshware iketle pele. That's why re helletsa gore re dule ha sebaka se se telele re dula ntse re bua ka kganye e one. Ke a leboga. Thank you, Chair. My name is Khositsile Omompane. And I just want to express some of the things that, where I come from. I really come from what I call a useless village, simply because of the decisions that were made within this government. And these people have already spoken, and they spoke about one thing, and it's land, nothing else but the land. We don't know exactly what is the problem. Can you tell us what is the problem? Why is it difficult for people to be given the land which they are actually been talking about? And you say that as members of the parliament or as a government, you are having the public interest at your heart. You are in control of economy. You are in control of the country. So that is a very big responsibility. But when we come to the matter of expropriating the land, why is it that difficult to be able to just do that? Because if you were to ask everyone who is within this hall, ask them as to who is for and who is against the bill, then it will clearly be discernible as to who goes where, who actually wants what. So please, we would like you to please pull up your socks and actually put into application the suggestions that we are bringing forth to your table. Thank you. Wa bua ngo ke basimane ba kwa le godi go tswa ko wa 3 ko ra motsheremoile ba ga tso re batla lefase re fa ka go batla lefase ke ipotsa goreng ha o tla ko mothong bonolo o se le godu ha wa siama ha o ya ko mothong o le godu o khona go neela dio tsa batho ba bangwe jana batho ba tsotsa lefase la rona ba ga re tse ka lone. Ki bua ka 47 million e ileng ko Thabane Lodge e puso ya rona e tsereng e sendileng e be sa le morago. Ki ipotsa gore ke motho o fe o ka tsang tšhelete a enela batho ba sa le morago ba tla go bona gore tšhelete o pila e dirang ba gaetso batho ba ja lefatshe la rona ya go re tsena ra kra lefatshe la rona le bodile banna ba gagaretse banna le basadi ba gagaretse ka lefatshe la rona re ya sotlega ga gona mo re dulang teng ga gona mo re fudisang teng go utlwa botlhoko last ke re ke sa kgomo se 10 kolo yaka e jiwa go le uba be ke sa kry sepe kopa le lebeleng gore ke bunyene bo bokana kang gore nka re ke sa kgomo se 10 ke paolo fela ke go bereka ka ntatenya gore motho o monagenya isinga ba tsama a ipona nna mo go yona e be le mofa title deed
ene ya mo tshwanna gompieko jaana ga ke bua o mpolelela ka pampiri ke mo raya kere pampiri eo e tshwana le mothong a reng certificate ke sa le botana monwana renke a monwana ke puo e ke mo e rayang kere certificate ke sa le botana certificate sa le botana renke a monwana ke mo raya puo e tshwana le eo e be re kgopakgopetsana ba gaetso le re diretse bora ga re utlwane le batho mme batho ba re ba bolelela nnete ka so se re se itseng re tswa ko dipolasing so se batla le se itse nna ko polasing ene ke nna ko gone go sena kgosi ga go te mafatshe a tseiwane le dikgosi a ke tlhaloganye nna ne ke nna ko dipolasing tse di sena kgosi ba gaetsho jaane ke ipotsa go te mafatshe a tseiwane le dikgosi e be re tla go rulwa ke batho mo polekeng e se ba nne mo go yone o go rulwa ke motho mo polekeng e seng a ba tsamang a ipona e raletse jaana ba gaetsho re tseditswe ke batho motho o tla kgabile le smata ka le smart jaana ha tsena o ra a re o rometswe ke government kante ke tsotsi ba gaetsho mo botshelong go na le ditsotsi di sa tsholeng thipa ditsotsi di sa tsholeng thipa di teng re tlhasetswe ke nakedi a reng kgela ke bua mantswe a mopreso a bogologolo a bophutatswana re tlhasetswe ke nakedi a reng kgela mo dipolasing tsa rona re kopa le go re tsetsa dinakedi tsele mo dipolasing tsa rona le dintsheng le bone lona ka gore ke lona le ba fileng certificate gore ba tla go rula mo dipolasing tsa rona be re tlhoka go nna le sei mo polasing e re nna mo go yone le bone gore la go dira yang ka batho ba tshwanang le bao gobane rona re utlwile ba gaetsho ga re batle go itsela molao mo matsogong batho ba bangwe ba khukhuna masigo ba tseiwa ba ile go kaetsa batho ditsotsi dipolasi yana motho a go rara ke motho a puso o teng motho a puso e tlhamaletseng wa ka tla bosigo ba gaetsho ga nke be gona le nako ne ke a go bua nako ga eo. Thank you very much, Chair. My name is Basimane Lehodi. Simply, I just want to say in very simpler terms, we want the land. Nothing else but the land. You know, the problem here is that when we are speaking very nicely and humbly, presenting ourselves before you, we still appear to be like someone who is lawless. When people come with evil intentions, like maybe with some criminal intentions, they seem to be the ones who actually get everything that they want. Now we are very worried because of the lands that needs to be expropriated and be given back to us. People, there are some men and women who are sitting in some of these farms and actually they are busy ruining them. And there is no grazing lands in them. I have lost some cows that I used to have, and when I spoke to somebody whom I know who is occupying what is supposed to be my rightful land, they will show you a paper, they show you a title deed. Now, this has brought us into a situation where we are at loggerheads with these people because now we need to ask them as to where do you get the title deed from? Because we know this is a problem because now it makes us think as to how come that people are able to obtain land and are being given a title deed for the land which actually never belonged to them. So as government, what I'd like to say is that you indeed have created enemies for us. I come from the farms and I grew up in certain farms where we never had chiefs in them. Now today this is a new thing. Sometimes when we have to discuss some of the farms, we come to understand that there are even chiefs there. But we are being defrauded all the time, Chair. People come to us in the name of the government. They look very nice and well presentable, the way they dress. But believe me, these people are very much like porcupines. They come to us, they smell, releasing such so much of a bad odor. And we ask you to please remove these people from our lands so that we can actually have back what belongs to us. Thank you, Chair. Ke le dumediseng batlotlegi ba bantle ke dumedise makoko otlhe le nna ebe ke iteboge gore ke tswe mo phateng ke tlefa bagolo le ra lela badirela puso bogologolo jo ke na le jona ke na le 73 years re ntse ke kwadisitse lefatshe mme a sampa a tshela re le basadi bagolo re ba tsaya ka dikaratši ra go kwadisa batho ba re tsaya ka divene ba re ke mahala ba re mafatshe a dule boleke e buegang ke one e go teng Thabana lo tšheo ke ko nna ke saletsweng teng ke saletswe ko ka go ke agile mo Trifanteng ra Motshero Milwa ke thibua ke batho ba basweu
Re tetse ko re tsalwa ko ne se nna ne re le motse. Ko ne re le motse o boitsega. Re thubile ko. Rona re utlwa go te re ikgoga re ra parlamenteng. Ne re solofetse bangabe hankwa le leta ne ke kopa gore le mphe selipinyana. Ke fete ke bontshe gore ke nnete ne ke bua mo parlamenteng. Ka gore go nna gore re boa mo tseleng. Re pagama dikoloi tsatsi le letsatsi ra thabana lotlhe. Batho ba tsamaya. Puso ke a leboga. Ipotsang gore motho ga a hirisa lefatshe a tsaya batho ma hirisa dikgomo. Ba duela 300 600. A madi a tla go go ena puso. Tšhelete le bogo madi a tla go go na le ra bona madi a dipolase a tsena ka fa. Batho ba ka fa ba tsere dipolasi ba di hirisitse. Ha o tla ka kgomo o duela 300 mo mafatsheng a rona. Mme ne re bua batho ba dipolasi. Ha re bona re ta ko re tswang teng go sena le kgosi. Ke tshogile mo go maswe ke utlwa kgosi a bua motlotlege kgosi a re magosi a boele bogosi. Nna ke tshogile ka gore mo bogosi bo a re sotla. Le jaaka re bua le bogosi jaana ga bo re tsetsia. Re mo puong eo. Ke mo puong eo ke lla tota. Ke rile dina ka ke bidwa mo gautsi matswi. Ke tla go Nitfordin. Ga le itse Nitfordin ka gore le boa fela fo sero se le mafikeng. O tswa yana o tsetsela Botswana mo dire le puso. Le tswa ka tseleng ke tsela go Botswana kwa. Le tla bona pleke go le Nitfordin. Ke go re tsa lwante rona le group yo ke bona re tletse fa. Re lla solo se le sengwe fela. Mme puo ya rona ke ering dipolasi. Ka re ke na le 72 years. Go ra gore ke a swa mme ke sa le ke di steke le ngwana ke na le 50. What about ke na le 50 years ke na le 70 years. Ke a le ke a le romarang batho le puso le re batho ba lela. Mme tota re ntse re itharre ba mafike ra ke duele se. Re itharre bone ba ke rama ba ke rile mafatsi. Kante le lona le lla le rona. Wa re ga go thata go rogante le mpuso. Kante le lona le lla le rona le lla ka rona jana. Ke a le boga motsa. Ke a le boga. So my name is Mr. Mokhautsi Matswi, and then I would like to say greetings to the parliament here before us. Yes, we indeed are crying. So we are crying from our hearts. I'm now 73 years of age right now, and we have been walking this route back and forth of fighting and trying to actually have the land be restored to us. And that particular land, the Tlhabane Lodge, is actually the place at which I was born in Driefontein. It used to be such a very big place and a beautiful place. But now here, we are coming to the parliament to actually speak about it. And I would like to say that if you can please give me some documentation, a little slip if you can, to be able to show to the people that I spoke before the parliament, which is just one other evidence that I never gave up, but I continue to put forth an effort to fight for the land. Lands and cows have been taken away from us, and the question is that when the land has to be expropriated or has been expropriated in some other places with compensation, does that money even reach you at all? So that is one thing that I want to know because of this worry that we have in our minds of people defrauding others. And also, as it was spoken by one other speaker, today is quite surprising that farms that we make reference to are also said to be having chiefs over them, which was nothing like that in the days of long ago. I am coming or was born or living in a place called Nitfordin. I don't know if you know that place. But this place is in the area where when you are on the way to Botswana, you will see some signage and writing that says Nitfordin. Most of us actually here in the audience do come from that particular place. And what surprises me is that you as members of the parliament, you also seem to be just fighting the same war, waging the very same war at which we are right now. You are here because you are fighting for the land just like every other person. This surprises me, but you are supposed to be the people of authority, helping us to sort out the problem. So please, let's try and bring this about, Chair. Thank you very much. Dumelang batsadi,
Yo buang ha ke Thomas Makaota. Ke tswa ko lefatsheng la Bofudikgedi la Kopela. Mme nna ke tsaletswe ko Barberspan, Loupan di Hoop Mareba. Nna ke re Parlamente, ke nnete le ne le lefa. Parlamente ga le na kutlwe le botlhoko. Ka gore sa lena la amogela, ha kgwedi hela le tsenya sengwe mo phokothong. Ke jwale se le boa mo go rona le tla gore botsa gore re batla molao o phimolo kgotsa jang. Le ka botsa yang setšhaba-tšhaba se dumetse gore a molao o tswe batho ba tse ba fiwe lefatshe la bona. Parlamente re kopa lefatshe la rona, la bontata rona mogolo. Mo ke tshwereng teng mo, ke pampiri ya go mpontsha gore o tata o dutse dipolaseng ka 1817. Ka 18. Hello. A tswa mo di All right. A tswa mo dipolaseng ka 1945. Maloko a na dula ko Barberspan di Hoop Mareba. E ne le bo Morua Pheko, Modisagare ko Makaota, Ratšhaka, Rite, Johannes Madito, Philip Motlhaolwa. E tlhalosa gore mo dipolaseng tseo ke batho ba ne ba dula ko difamong tseo tsa Loupane. Ka bokhutswanyane batho ba ba tsetswe lefatshe ke basweu. Basweu ba bidiwa Sagi Feser, Klaas Feser, Jan Feser, Nick Feser, Andries Feser, Boet Feser, Hans Feser, Gerry Feser. Go ne go dula bo mang ba maloko ko lefatsheng leo, go ne go dula basweu. A bagolo ba ba duetswe ha ne ba tswa mo dipolaseng tseo. Basweu ba Gerry Feser, Hans Feser ba re ga ra duela bagolo. Se se tshwanetseng se direlo bagolo ba keng? A be a fiwe dipolasi tsa bone ntle le tuelo. Ka gore ba tsetswe leruo, ba tsetswe masimo. Ke se pampiri e se tlhalosang. Yaanong se sengwe ka bokhutswana ke se tlhalosang mo. Go irilwe handover celebration ko Vergenoeg. Ya gore barolong ba ratlo ba se itshiro ba ne ba ja boswa dipolasi tsa bone. Nou yana re pitika re dikologo. Dipolasing tsa bagolo ba rona di sa le mo tlase ga land affairs. E shwele. Hallo. Dipolasing tsa rona bagolo di tshwarwe ke land affairs a Mafikeng. Ba tsentse batho ba Mafikeng mo go tsone, ba tsentse batho ba Botswana, ba tsentse batho ba Konthong, batho ba ko Mpumalanga. Ga re ungwele go ungwelwa ntate di utlwile, thakanyana bone di utlwile le ntate Mothibi. Ka gore batho ba ba tlhalosa gore ba tsentswe ke bone mo dipolaseng. Go na le South African European company ya pa ditemane ko Loupane. Ga re benefit mo go yone. Ga re bone thuso bagolo, ra tabogela ke apere bohibidu yana. Re tlhoka thuso. Maloba ne re ntshiwa ke maponisa mo teng ga polasi. Ke tshwere di-title le ditikitse. Ke di tshwere ka ke di kreile ka 20. Baba, if you want to submit something, but don't give us your originals, only the copies, you can leave So them bare with us. o ba fe di copy ha ona le tsona ska ba naya di originals, so ha ile gore o batla go ba naya submission ya gago gore ba tshware mo go bona. Okay, he says that he will actually reorganize the papers and actually have them back to you. And then he said his name is Thomas Tobosi, who is from Kopela, and but he was born in Barberspan, this particular name of the farm. And then you, Chair, together with your company, you were here in the last time, some time ago. You were present here in Mafikeng coming to treat the very same subject.
really, people, you have no mercy. The only thing that keeps you doing this over and over again is the fact that at the end of the month, you earn some money into your pocket. And then you keep coming, you keep going, but we don't see any results of your activity here. Why can you continue to do that at all? Well, we need land, nothing else at all. So in my hands here, what I have are the papers that actually gives an indication and a proof that my grandfather lived in a farm in the year 1812. And then he left this farm in 1945. At that particular time, it was quite a number of them whose names are actually mentioned in these very documents that I have, such as Murua Homo, Philip, and the other names that he mentioned on the particular document. And then it clearly states the names of the people who occupied here. But now, while as time went by, we lost this particular farm to the whites, and their names are Nick and Young and Gert. Fessels was their surname. The question is that by the time when they moved our family from the farm, was our family actually compensated at all? Because as far as we know, they lost the land and the livestock which are actually occupied that particular farm. This is a serious problem that we want to be looked into, because right now, I think what complicates the problem when it comes to land is because these lands are actually with the Department of Land Affairs, the departments that are operating in Mafikeng, some of them in Botswana, some of them in Mpumalanga, and there is only a handful of people who seem to be benefiting from this particular thing. And some of the names that I can mention is Mr. Dutuleng and Mutibi and others. And also, the certain other part of the land in South Africa is being mined in Leopan, a small mining activity that is on the go there. And then some of us were removed by the police there, even though we had some papers that actually allowed us to access the place. So this is quite a burning issue, and would like you to please look into it and to see what solution and intervention can you bring forth for us, Chair. Thank you very much. Nna ke nna Muriel Serai Gemba Nyaniso Makinani. Ke ikitse tota ke na le senemitse for paternal maternal. People we sena ke a makala ga ke tle go crossana le opene nako ele ka UDF ene. I think I see ke le ko Frebe ke nna ke tla akontjana. I'm originated at Ward 2. Ntwana ha se maganeng khaukwe moreteli ke woto ya ka mara for green pasture ke mo 38 mo Smarties ke mo ile gore ke nna le teng le bana ba ka jaanong ke a makala ha lo re ke tsa gore ke ANC organization ya ka ke ANC. Okay, ANC le gona le mo parliament ya ke gona le ANC le EFF le NP ya ke Yano ha ANC ne ibua ga gona yes or no, there is a referendum. If somebody say something, if you don't want, you must say yes or you must say no. That's at the referendum e le go dena mobilize pele mo UDF. Okay, fine, let me pass. Okay, ke ngwana ga re Gemba gona le mine ne o ko Northern Cape. Okay, I didn't get postnatal came from my father because papa waka o tla ko tunu o na tla ne ka bona rile borre Mandela ba tswa yana papa le ena ba tswa yana a tla ka di mine ya no go Northern Cape gona le mine ke ema mmogo. Okay, ema mmogo o ga re tlhaloganye ka one go gore maloba ke ne ke na le papa wa me ka di 31. I feel so very pathetic when I'm talking about this. Kene ke apetse papa wa me ile di 24 ke ha January papa ka tlhokala papa na mpolletse gore ka February ke batla go lotsa bana ba ka lotlhe ja ka lo le 18 yana ke lo kwadisa mo sengwe le sengwe. Unfortunately papa wa ka was passed away. Ja no ke ne ke lo bolelela gore ko Northern Cape kwa le gone kwa
go na le ko ntšwana hatshe ke a lo kopa ga ke itse gore a go na le discrimination mo bathong ka gore nna ke motho wa bolwetse jo bongwe e na re ke bua ke le ko ntšwana hatshe ke bua ke re bathongwe a re direng jana because ke bona dipompo go diragalang ke a re ntsheng di-20 ranta go ntshiwa di-20 ranta e rile moraga mo go bogotla batho ba tlhaga ko bogautengate bana ba ga ba tsamaya mo godimo mo bana ba ga ba tsamaya mo godimo mo ba bone ko morago kwane ke rwalela teng ke ne ke a kgonyeng mo a gone go tswa oli le hatshe la rona ke a itse le rishi ka dimerena ko moraga ntwana ha tshekwa le ko magane le ko khaukwe jaanong maloba ha ntse ke nna thata mo because of lack of finance ha ke bereke ke bona e le go ke utlwa gore go na le batho ba ba tlholang ba ya go gae kwa ba ya ba batla ke re tsa gore ko o thuntle mathong lo tsamayeng lo lebeleng thata ko o thu ko morago re na di mineral teng go go rona ko morago mo e leng gore lo ka go sheba teng gore batho ba ikela ba dutse bana ba jalwa ba le ba bereke ra tlhaloganya leadership la kopa lo eme go Kimbali lo go ema mmogo mining resource lo go utlwa gore gate go diragala jang ka mining ema mmogo. Your time is up, Bogoto. We still going to Northern Cape. She will have another chance when we are dealing with Northern Cape. Go bonala a tswa Northern Cape tla re ha re ya teng gongwe tla itlha a itlhalosa sentle gape. Okay, comrades. So when I'm saying comrades, I'm basically meaning friends. So that is the connotation that this word has received. So I'm speaking to you as my friends. I am Muriel, Sekai, Gemba, Serai, Gemba, Nyaniso, Makisane. I know myself so very well because I've got 4 surnames. So I'm from Vryburg, and then in the area of also in Moretele. I've been from different places. And for greener pastures, Chair, I actually decided to settle in ward number 38 with my kids. Now, I know what's happening in the parliament. There is ANC, there is also EFF, and there is also members of parliament, but sometimes I try to observe the proceedings. And I know that whenever ANC speaks, a person must say yes or no, according to the referendum, but now sometimes we don't see this happening. And I must say from here, the speaker just branched off to some other different subject. Then she says, I'm Gemba's daughter. And then in Northern Cape, then she branches off to that other area saying that there is a little mine in Northern Cape. And her father used to go there in this particular mine. They call it Emma Moho in Setswana. She doesn't understand what actually is happening to this particular place because it has got some beautiful minerals. Just in January this year, her father actually was planning, who unfortunately has already passed on, was planning to take herself and other 18 children, there are actually 18 in total as children, to go and be registered so as to receive some benefits. You know, in places like this one, where she came to realize that it is a land that actually does have some oil in it, which is quite surprising. And they were trying to come up with something just to make ends and make a living by getting people together to contribute some pieces of 20 rands so that they could see exactly what they could do to have some benefit from this particular land. But she's realized that what is happening, there are some people who live closer to this particular land. Instead of perhaps making good use of it, they drink. They almost are very confirmed drunkards, if I may put it that way. And we ask you to go there because this is basically a waste. Go there as members of parliament, try to look very closely as to what is happening to this particular land and these people who could actually be put into it to do something of themselves, make use of themselves, useful of themselves, so that the people can be able to benefit. So that's all that I wanted to say, Chair, with the thoughts that I came here having in my mind
Thank you very much for that opportunity. We're going to ask Khoshi Shirley to come and speak. a ke go leboge motlotlegi le batlotlegi ba ke ba bonang ba palamente be ke le lebogele gore go a re bontsha gore puso e ke ya batho ga gona tshwetso e tsewang le sa kopana le merafe re lebogela seo sa bobedi mo ntlheng ya re tlo kopaneng ka yone fa ke tsa gore le segosi a ke buana ke emetse ntlo ya segosi ya bokone bophirima rona re tsere tshwetso ya gore section 25 ya molaotheo e mametlelela ka jalo ke tsa gore sentle re ntse re eme fela foo ntlha e sa tswang go tlhagafa ya expropriation rona re le dikgosi re diragatsa tse morafe o se buang ga morafe o re go diragala yana rona re tsenya mo tirisong ke tsa gore tsebe ga ena sekhurumelo le utlwile gore bontsi bo a reng ka expropriation ka yalo ga e batle go tlatsa kampo go fokotsa o ka re morafe wa re e emele ko thoko a ke re mo go tsetsa mafatshe ke mongwe ke itseng gore puso ya rona ya kgona go busetsa merafe mafatshe ke mongwe wa ke victim ya di-forced removals ga bang introduce ba ba itse ke nna ko Ramatlaba ma ke motho wa Ramatlaba ma Ramatlaba ke pleke ya dikhuduso mare ka go bontsha gore puso ya rona ya kgona mafatshe a rona a re boetse yaanong ke batla go gatisa gore le ka kgona go busetsa merafe mafatshe re ntse mo 13% mo e leng gore 80% sentse e le ko bathong ba bangwe yaanong re ka itumela nako nngwe ga motho o tsogafana o ya Gauteng mafatshe a mantsi a re fetang mo gona a ba re boetse nna ne ke rialo ke re le utlwile gore morafe wa re le segosi sa re se morafe o se buang re tsamaisana le sone nna ne ke re ntlha e ya gore le a go dirisiwa jang kampo le a go abiwa jang a re bue ka yone lefatshe le re le mo matsogong a rona ka gone ana a ise le be le ne mo matsogong a rona re ka se ke ra re ne yaanong le a go abelwa mokete ga lena go abelwa mokete a le tle pele le nefa ke gone re tlatang ka gore distribution le redistribution e tla tseiwa jang nna ne ke rialo ke ne ke re ke ntlha yaka e khutshwane thata gore ke tsaya gore morafe o buile ga o buile puso e tla diragatsa ke a leboga As the chief, I would like to say thank you very much, Chair. All protocol observed. And what I would like to say is we are very much appreciative of your efforts and then the action that you take as a government. This shows indeed, for your presence, shows that you are indeed a government for the people. And something that impresses me the most about yourselves is because you meet the nation first before you come up with decisions. That is very, very commendable of you. We have decided as the royal fraternity that section 25 of the Constitution please be amended. We haven't changed our mind onto that. We are still making the very same point. And when it comes to the expropriation, as the leaders, what we do is we listen to what the people are saying. Basically, when we follow through on that, we do what the people want. And that's exactly what we know that the people have spoken,
and we want to listen to them. And also, let me just see my handwriting here. I myself, I just want to make it a point on record that I'm actually a victim of forced removal. Now, people think that I'm coming from Ramatlabama, but I'm not actually living in Ramatlabama, and but I'm one of those people. So I know the pain. I can relate to the situation that is being discussed here. 13%, it looks like we have done some good progress when it comes to land expropriation. The 80% part is still with other people out there, and we hope that we are going to be able to continue to make progress. I will be happy one day when maybe I'm on my way journeying to a place like Johannesburg. You know, when we drive that route, you see many lands. I'll be very happy when one day going through this particular territory to come to know and realize that most of those farms would have already been restored to their rightful owners. So that is something that I'm looking forward to it. But when it comes to the matter of the land, of utilization of the land and redistribution, this is something that we cannot decide upon now. What I can say is let's cross the bridge when we get to. As soon as we have them back in our hands, then it will be easy for us to re-look at the situation and say, okay, how are they going to be utilized? How are they going to be redistributed? That's all what I wanted to put on record, Chair. Thank you very much. Yelebucha Hoshi, and to all the speakers, we going back there. Which row? Okay, thank you. Please inform those that raised their hand after we have passed the row that we have passed the row, as we have indicated. So, number one, yeah. So one bateng re batla go itsise ba ba tsholetsa matsogo se se re fitile ka mola ka row gore ha rena go boela go go yone. So ba ba supiwang re kopa letle ka fa pele. Number 4, number 5. Okay, no, Kalogu, we move forward. We don't go back, we move forward. Number 6, the blue. Blue. Number 7. Yes. Anyone on that row? Okay, we move forward. Okay, number 8. And number 9, let's take Uputi. Yeah, no, that one. Yeah. We passed that row. We're not going back there. Oh, that one is done? Oh, okay. Number 10. No, not you. Yeah. Kya leboga Chairperson. Chairperson, sa ntlha se ke a go se buang ke tla simolola ka go ikitsise. Nna ke nna Paseka Mogapi ke tlhaga mo Mafikeng ko wa 29. Chairperson, so sa ntlha ga ke dumalane le se le tlang ka sone mo go rona. Ka gore mo nakong e fetileng re nile di-public hearings tsa go tshwana le tswe makgetho a ka nna mabedi. Re ntshitse di-submission tsa rona re kopa re lefatshe le boele beng ba lone ntle le dituelo mme ga ise go diragale Che. Che ke bona nga re le senya ka madi a setšhaba ka go nna ntse le re bitsa mo di-public hearing tse go sena kgang ya gore lefatshe le gapiwa ntle le tuelo. Jaanong Che le komiti ya gago ke a le roma bagetso ke a re boelang go palamenteng
le go amenda section 25 ba getso e buang ka gore lefatshe le gapiwe ntle le tuelo ke a leboga. Thank you very much, Chairperson. I am Pasika Mohapi from Ward 29, Mafikeng. Firstly, I would like to say to you that I don't agree with what you are bringing here. Previously, we had submissions and we told you that you must go back and amend the constitution, but seemingly nothing has come forth. So we give you a mandate again, Chairperson and the committee, go back and amend the constitution. We want our land back. And it should be expropriation of land without compensation, as we said earlier on. Chairperson, I get say na go go dumedisa le di commissars sa EFF tsotlhe tse di teng fa le maloko a parlamente. Leina la ka ke Molefi Suping ke tlhaga go 29 mo masepaleng wa Mahikeng. I stand here to reject this expropriation bill. Mo nakong e fetileng parlamente e tlile makgetho a le mabedi mme re le baagi re tshotse tshwetso ya gore parlamente ye go fetola molaotheo wa section 25 gore lefatshe le boele batho ba bantsho ba ileng gore ke beng ba lefatshe gore lefatshe le boele batho ntle le tuelo because of lefatshe le tshotswe ka dikgoka ga ne makoloniale ba goroga mo Afrika Borwa. So batho ba bantsho ba tlhoka lefatshe go ka dira dikgwebo go ka lema ebile ba tlhoka tšhelete fa e leng gore ke bona le dirisa le maloko a parlamente go tlhaga go Cape Town ke tšhelete e leng gore e ka be e tsewa e dirisetswa dikgwebo potlana go ka funda dikgwebo potlana. Ga gona le mongwe ntse ke utlwa dibui dingwe di eme fa di sampe di na le tumelo ya gore mokgatlho wa African National Congress o ka dira sengwe ka ga lefatshe ke batla go ba netefaletsa ke re ke gana seo because of ha o gopola sentle ka nako ya ga President Thabo Mbeki the ANC government e ne na le 2/3 majority e ne sa tlhoke thuso ya mokgatlho o pe wa kganetso ba ka ba tshotse lefatshe a nne le gore ba tsaya batho ba bantsho serious mme go bontsha ile gore ga ba tsaye batho ba bantsho serious ebile ga bana go tswella ba tsaya batho ba bantsho serious. So as the EFF, we are saying we must expropriate this land without compensation, change section 25 of the Constitution. My name is Molefi Suping. I'm from Ward 29, Mafikeng. We made our submissions on 2 occasions in the previous sessions, where we told you as the community, we gave you the mandate to go back and amend the constitution so that you can give the land back to its rightful owners. You'd recall that the land was taken forcefully when the colonialists came to South Africa or came to our land. Black people need the land for farming, so we are of the view that the money that is being used here could be utilized in order to assist in the area of the small businesses. Some people have got a belief that the ANC can help the people with the issue of land. I stand to disagree with that position simply because previously during the time of the former President Mbeki, the ANC had a 2/3 majority where they could have had time to amend the constitution. But that has not happened. So as the EFF, we say we need our land now. It must be expropriated without compensation. Thank you, Chair. My bias greetings to the landless. Ke nna ke eme Montshwe wa boraro. Tshika tsa gaetsho di le kwa ko Phokwane. Ke go quote wena modulasetulo ga ke go bone. O rile wa re sitting here today is not amending the section 25. Yes, I agree. Equally, I acknowledge that. But then, as a taxpayer, it's useless
re kopane fa se ke ditšhelete ka senya tšhelete tsa rona bagaetsho. Billy, it's a mere distraction e ke e bonang as a way ya go e ke e bonang as a way ya go hijacka the struggle of a black child. As I implore with the committee, the money that is available for the land must be given for the forever black, forgotten women e leng goreng ba dumela mo selong se sa agrikisi lefatshe. Ke dumela mo selong se sa women emancipation. We've been singing, preaching the freedom since so and so years before I was born. Even today, we haven't yet witnessed the so-called freedom. Freedom without land, it's useless, it's nothing. Patria o muerte venceremos. Revolutionary greetings to all the commissars of the EFF that are currently present here. Also the chairman of the sitting. I mean, there is no need for us to be here. I have been observing since I came to this sitting. We have a bunch of people here who are just sleeping, like they are doing in parliament. So you call people to come here and have a consultations and they sleep. They are busy pressing their phones there. I don't know if they are even recording something or they are even listening to the speakers here because they are busy. By the way, you just came here, all of you. I want to brief you first before I come to the land issue. Because what you are doing here is useless. The very same thing that the ANC is doing in parliament when we are having discussions of the land issue is the very same attitude that all of you here in this panel are showing us here. These are the very same strategies that the ANC is doing. They come there in parliament and they sleep. They eat magwinya there and archer and they come here. So let's come back to the land issue. By the way, all of you who are sleeping here, you must wake up. We must correct that before we go forward. So you must wake up, comrades. You must be, you must show some flexibility there. So now, coming back to the land issue, we are wasting state resource money here by coming here time and again engaging on the land issue. Meanwhile, we know these are just delay tactics that the government is coming up with, just like the way they are doing each and every time. So the land issue, the land must be, the section 25 of the Constitution must be amended. It is unconstitutional not to amend the Constitution. It's very unconstitutional not to amend the Constitution. It's wrong. But it's constitutional to amend the Constitution. So I don't see the reason of us. Firstly, when you ask a question of, is it not, like we're saying, it is not constitutional not to amend the Constitution. So you come here and ask us as to whether we must amend the Constitution or not. Already you are wrong. Already you have failed. Already you have failed already. You come here and ask us. Yes, we know there are consultations on some bills and everything like that. But already you have failed. And for the mere fact that you are also delaying these processes, again, you are continuing to fail. We are going to have these discussions time and again. You wake up in the morning, you come here, and you waste time. My last submission. Your time is up.
Dumelang bagaetsho, batho botlhe ba leng ka fa. Ke Saradi Loke leina la ka. Ke tswa Kopela mo tonya modiri Melema Ward 4 ya Tswai municipality. Ke fa mokganyeng ya mafatshe a Lopane Dihopo le Barberspruit. Mafatshe ao a tswile a filwe bagolo. Be ba twistiwa ke kgosi le badiredi puso. Gone yaanong jaana pula e dikile ne le mo go maswe go lemilwe ke batho ba ba nang ba na le masimo a go lema. Masimo a rona a masetla ga a lengwa mare chief director le administrator. Chief director le ngane Mogatsu. Administrator ke Khanyisa Mogale. Khanyisa Mogale o appointilwe as administrator gore a go solve a problem e re nang le yone ya ba rolong ba ga se itshiro ba ba amogetseng mafatshe ka di verification tsa batsadi ba rona ba dira ka one le puso ba irisa go iriswa batho ba ba tswang ko ba tswang kgakala ba lema ene ba dira thata ka dikgomo mafatshe a mantsi mo mafatshe ya ke buang ka ona ga a lengwa a masetla ke ale a ntse fela mare ba gana ka one ha re tsena re ra tsena ka nkane gore re batla go lema re boloisiwa pele gore ke pula e fetileng fela lefatshe le ntse fela le sa lengwe gore jana ba romela mapodisi chief director le administrator re founile re le ko police station go founa mme wa lepodisa a founetse Khanyisa ke a itsisi chief director gore ke ba le ba ko dile re ibale ka ba re romella ka mapodisi gore a ye gore tsa mapodisi a re bitsa ra ya dile re ha re tsena kwa mme lo lepodisa a founela administrator ba bua ene le chief director ba bua gore ba ne ile tsibala ka kgomo ko Kopela mafatshe ba mona jang mafatshe re teng re batla mafatshe ba ganelang ka mafatshe mme ra kwadisitse re ibile ra neilwe gore re go lema gore jana ke ala waistega mafatshe go setla mare pula e dikile e nele re bolwa ke pele re batla go lema re goletse ko temong re bone gore ne go lengwa go dirwaeng re na le kitso ya temo e le gore re goletse mo go yone mara re tingwa lefatshe le teng re tloa re lelekisitswe mare jaanong ba re goreng re tshwanetse gore re ganelwa ka mafatshe a le teng. Your time is up, man. My name is Saradi Loke. I am from Kopela in the Ward 4, Tswaying. I speak here because of the communities of Barberspruit, Diop, and others, where land was allocated to the community. The problem is that the land that was allocated to the community is not used by the community simply because there is a chief director and as well as the administrator who twisted the initial arrangement to use the land to their benefit. In other words, the land that I'm talking about is being leased to the people who are not the residents of the areas that I have spoken about. We have a problem with that. We do have many farms, but they are not being used. And this is because of the chicanery that is being used by both the administrator and the chief director. The chief director is Mr. Lengane Bukhosi, am I right? Bukhatsu, and the administrator is Khanyisa Bukhale. There was a time when we went to that area or to the farm where we wanted to occupy it forcefully, but then the police were sent to arrest us. We were sent to the police station,
whilst we were at the police station, the white policewoman called the chief administrator and he's told them a different story. So we have a problem. Why are we denied access to the land? The land that can be used productively. We have a problem with that. We have the necessary knowledge and expertise to work with the land, but we are not being given the opportunity to do that. On top of that, we are exposed to this land daily, but we cannot access the land to our benefit. So we would want you to assist. The ANC, you are not helping us at all. The government, you have failed us decimally. Matla. Matla. Ke tle ke utlwi ba ba buang ba re a saba magwala. Ba re a saba magwala. O buang fa ke Joseph Motsepo go tswa Lichtenburg. Boikhutso Ward 3. Bagolo ga ke itse go pala kae ke ta pele. Section 25 e kgone go sebedisiwa. Go pala eng. Bagolo ba rona ba letse dipolasi makgoa ba lemile mole. Ba ba lemeletse. Ga ke itse tla bua hela ya gana. Bagolo ba rona ba lemeletswe mo dipolasing. Empa seo puso ya ANC ga e se bone. Ga ke itse ke mang o ne a tlameile a lemelwe then ba kgone go tsa tshwetso. Ke lo a bona ke batla go bona ntate mogolo wa ka molo le kgwali fitile ka mo goma. Go bo go tlameile go nne fela go nne go twe peace in our land. Mantswana a buiwa ke ntate Mandela ga sa le teng. Dr. Peterson ba sule ba ne ba leka go tla go thusa bagolo mo. Le gompieno re sampe re eme re bua so se le nosi. Matla a la buang ke matla a feng. A re bueng ka matla a ra sebedisang. Re bue ka tshokolo e re e bonang batho ba e fitlhella. Re le ANC ke ta pele. A re emeng ka maoto section eo le ska tlole le tlamo. Ke tla o nwa metsi a gate ke metsi a label e. Ke batla o nwa metsi a sa tlhatswiwang. A tseng ko metseng ko makeiseneng kwa re shota ka metsi. Mo ke tlo nwa metsi a maemo. Ke kopa metsi a le ska tlole le tlamo le tlela metsi mo. Le tla ka dio tse di right. Ke a leboga. My name is Joseph Motsepi from Boikhutso Ward 3 in Lichtenburg. I want to start by asking this question. What is it that is really the problem in this regard? Section 25 must be changed. Our parents have been forgotten in the farms. The white farmers are tilling the soil. They are working on the land where our forefathers are buried. And this is a problem. I cannot access the graves because sometimes I have to perform the rituals, but now the graves cannot be identified because the farmers have worked the land where our graves are. The ANC has turned a blind eye on this very issue. The whites are not doing the right thing. Now we want you to assist us in this regard. In the past, we used to speak about the power. What kind of power is this? People like Hector Peterson died because of things like this. We need our land. When we speak about the power, let us refer to the power that will assist us as a people.
That will assist us as a community. We want Section 25 to be amended. Thank you. Na ke nna Katlholo Setlhako ke tswa ke le ko tikologong ya Ratlou mo masepaleng wa Ratlou. Ke rata gore ke tlo go bua yana jaaka moloko wa semphato sa African National Congress. Rona re kemedi ya Ratlou ya civic organization. Ke rata gore ke re mo go lona ke dumedise barongwa ba puso nationale le ba eleng badiredi mo pusong nationale officials. Ke lebogele lona mekgatlho yotlhe e le leng teng fano. Nna ya ka role ke gore ke tlo go rata gore ke goe le nna ke ikuele mo semphatong sa me sa ANC jaaka e le bone ba ba etang pele puso. Badiredi puso a kitse gore a lo a utlwa gore gatwe se le tlileng ka sone gona le badudi ba ba se amogelang, gona le ba ba sa se amogeleng. Fela ke rata gore ke re mo go lona go ya ka go tlhotlhwa ga dipuo ke gone go tla tlang ka se leng sone nnete ko bofelong gore tota boammaruri ke eng se se batlwang ke badudi. Jaanong ke rata gore ke tle ka se leng sone se re tshwantseng re se efoge. Le a utlwa gore puo e buiwang fa ke dikgaolo tsotlhe tsa Northwest gore ba na le a common problem ha re tla mo tsa mafatshe. Jaanong nna re le mokgatlho wa Sanko Ratlou ra ikuela mo pusong e le national government gore ebile re maswabi gore re utlwe maloba ka consultation e ha ba re latetse in our constituency ko Ratlou be le gone re utlwang gore go na le office e leng a satellite office ya parlamente ko Ganyesa. Jaanong ke le re ke re ba gaetsho e kete di ka toloswa ene mme e ko Ganyesa e remove from Ganyesa e tliswe mme bogolo in a center of the Northwest mo Mafikeng so that e fitlhelle batho ba botlhe. Jaanong ke rata gore ke addresse kgang e leng yone tlhoba boroko mo billing e le tlileng ka yone e. Rona re le semphato re ne re supporta fully fela re retse se badudi ba se batlang. Gona le tlhoba boroko mo issue tsa land restitution. Issue ya land restitution e tshwentse mo Northwest. Le utlwile go a supa gore ba tsamaisi ba yone ba ba go godimo di directora tse leng tsa Northwest ka gonne di wela le go Gauteng. Ne re kopa ka tswetswe gore a ba dire dipuso botlhe ba ba dirang in land restitution. Go ne le so se go teng ke land ke forensic audit ya lefatshe la rona mo dipatlong tse tsa mafatshe a otlhe a batlilweng jaaka re na le di CPA tse various in the Northwest. Re le Sanko ra ikuela gore a di investigate we go ne le forensic investigation go ne My name is Katlholo Setlhako. I come from Ratlou, under the Ratlou municipality. I stand here as a member of the African National Congress. I greet all of you, but at the same time, I'm making an appeal, screaming. I want to start with this question. As officials, do you really hear what the people are saying? Do you have an understanding of their contributions? I'm making an appeal for you to go back and have a critical analysis on the contributions that you get from this session. And you'd realize that there is a common thread that runs through in all the discussions that are held in here in the province and in this session. And that is the common thing. People need land. And there is a common problem in the Northwest Province. This problem lies especially with the officials that are seized with the responsibility of seeing to it that the issue of land redistribution is processed. These people take advantage and use
this land to for their own benefit. I am also discouraged as a member of Ratlo Sanko to learn that there's an office, there's a satellite parliamentary office in Freiburg or Ganyesa. I did not know this in the past. So I'm making a suggestion that that office should be moved closer to us, at least in Mafikeng, so that we can be able to access the services that are rendered from that office. The main issue again on this bill is that we support this bill. The land reform problem, the land reform problem should be attended to speedily. But for us to get this right, there must be a serious audit, land audit and lifestyle audit on the part of the officials that are handling this issue. Because a lot of things are happening behind the scenes, and we want this to be attended to in order to stop this corruption. Thank you, Chairperson. Modulasetulo a ke tse tšhono ke go dumedise le ba ba go dikonogileng ke dumedise le party tse tsotlhe tse di leng fa. Ke ipotsa potso fela ya gore a mme la re utlwa ga re bua a hala tswala ditsebe ka di-cotton wool go tloga phakela go tla go itlha gone yalo motshegare otlhe go buiwa so se one hela a mme la re utlwa na bagolo go builwe ka seo se mo nakong e hitileng re santsane re bua gape ka sone le today re bua ka seo se one sa lehatshe re batla lehatshe bagolo lehatshe le ga le tlhoka batho ba rona ba tlhoka lehatshe le re tlhoka go lema mo go lone re tlhoka go aga mo go lone re tlhoka go dira dikgwebo tsa rona mo go lone re le tlhokela bokamoso ba bana ba rona jaanong bagolo re kopa lehatshe le ko ntleng ga tuelo re busetseng lehatshe le so re kopa gore le bueng gape le boeleng ko morago le go amenda the constitution le boeleng mo go rona le re boleleng gore no dilo di siame re lapile ke lona tle bagolo ke lebogile. My name is Tebogo Pungu. I would start by asking you a question. Do you really hear us? Do you really hear us? Perhaps you do have cotton wool in your ears. That makes it impossible for you to hear us. The same thing has been said quite repeatedly since this morning. And it is also linked to the previous sessions where we spoke about the question of land. We need land for residential purposes. We need land for business. We need land for farming. We are doing this not only for ourselves, but we're doing this also for our children. We want land to be expropriated without compensation. So we give you a mandate again. Go back and amend Section 25 of the Constitution. We are sick and tired of you. Go dumedise ba ba go potapotileng o bua mfano ke Thapelo Mothibi go tswa ko masepaleng wa Ramotshelemoilwa Ward 8 ke tsa gore modulasetilo o utlwile ditshitshinyo tsotlhe tse di tsitsintsweng mfa Kgosi Shole o buile fa o emetse institution ya dikgosi di emetse merafe Kgosi o tlhalositse gore merafe ya mo Northwest e ba rumile gore ba tle go bua lefoko le le reng bili ena a e boele ko morago lona le tsamaye le go amenda Section 25 ya Constitution
gore le kgone go expropriate lefatshe ko ntle ga tuelo lefatshe le boele mo bathong. Moruti Matebesi o buile o emetse institution ya dikereke tsa mo South Africa. Dikereke di a re tsamaya le go amenda section 25 ya constitution go nne le expropriation without pay lefatshe le boele mo bathong. Majority ya dibui tse di buile mfa even le mokgatlho ke tswang kwa go one mokgatlho wa economic freedom fighters ba bua puo e reng tsamayang le go amenda section 25 of the constitution go kgone go nna le expropriation of land without compensation lefatshe le boele ko bathong. Personally se nna ke se buang ke le fighter Thapelo Mothibi ka re tsamayang le go amenda section 25 ya constitution go nne le expropriation without compensation mo lefatsheng lefatshe le boele mo setšhabeng. Program ya go busetsa lefatshe ko batho modulasetulo e late ke dumela gore wa itse ke program e ka bong e sale e thomile ka parlamente ya ntlha e kanisitsweng ka 1994 e ka bong ile fela ga e tsene be dila ka this matter. Now we are 26 years late mo go dileng ka this matter. Ga se mo e ka bong jang jana re sampane re ka bakanya re busetsa dilo re tla ka bilie re tla ka bilie re tla ka bilie ke nako e ka bo re tla ka something concrete re se ba fo pele ga batho ba rona re re lefatshe ke leo. So let us go back to the basics of real politics. Let us nationalize the land. Our people need the land. My name is Thapelo Mothibi. I am from Ramutsiri, Muilwa. I greet you all. Chief Shole spoke here on behalf of the traditional leaders in the province. He spoke about the fact that the land should be brought back to the people. The communities in Northwest have also mandated Pastor Matebesi, especially from the religious sector, because he represents the Bishop Muruti Matebesi spoke on behalf of the religious community in the province, and he said the same thing about land. So we are saying to you, go back and amend section 25 of the Constitution. This issue should have been attended to way back. The majority of the people, and I myself, as a member of the EFF, we are saying the same thing. Go back and amend section 25 of the Constitution. This is our position. Since 1994, this could have been attended to long time ago. It's 26 years now. Nothing productive has been finalized. Let's stop coming here with one bill after another without having something concrete and tangible. Let us bring about change. We need to nationalize the land. Thank you. So which row are we in now? Okay. Number one. No, the one behind you. Number one is. Number two. Number three. Number three, yes. Number four, number five. We're coming to this side.
Okay. Number 6, yes, you. Number 7. Okay. So no other hand on this side. Okay. Number 9, yeah. Easy. This is the last group. Yeah. Can we get these 3 rows, because this is the last group. Okay, where are you going to let them sit? Okanye, can we use the row just behind the interpreters so that we don't mess with them? Huh? Okay. Can our interpreters sit on this row, the front row, on this side? Isa? Yes, you. That would be the last hand, ne? Yes. We won't take any other hand. This is the last group. Thank you. Thank you. Ke a leboga. Ke a leboga. Ke bidiwa Kone Thebe o Mongala. Ke tlhaga ko CPA ya Gaisegwe. Ka tulo ke le ko Kraaipan. Ga ke itse gore ka Sekgowa re lekana hela jaaka Marta Diputsana. Ke a bona. Jaanong ke ne ke batla go tsena hela mo kganyeng ya gore Expropriation Bill batho ba buile ba feditse ka yone is done. Le setse le utlwile maikutlo a morahe le dikgosi di buile le baruti ba buile le mekgatlho ya dipolotiki e buile le a baagi. Ga ke tlhole ke tla tsena mo go yone. Mme ke batla go tlhagisa ntlha ke e.
lona batho ba portfolio ba lofa ga ke itse gore a lo dira ditiro tsa lona lo le kou le ba restitution ba kou le ba land claim ba kou ore le bereka lotlhe ka gore ha o ka lemoga batho ba ntse ba bua ba tlhaga ko Ramotshiri le ba ntse ba bua ba tlhaga ko seteng ya Kopela le ba ntse ba bua ba le mo Mahikeng ba bua ka mathata a ba tshwereng ka pleke tse ba go tsone mme mathata a lebagane le batho ba ntse go buiwa ka bone ba di department tse dingwe tse. So I just want you to lo lemoge gore we want to know gore are you working in silos or are you working cooperatively. Se re batla go se itse ka gore ko di CPA yes mahatse a tswile a mangwe a tswile ba bangwe ga ba claima dipolasi ba claimile mahatse mme ba newa dipolasi e se mmelelwane a di mahatse a bone jaanong ke batla gore le itse gore rona re le ko di CPA re ne re ithele ra re the CPA Act e re naya autonomy ya go dirisa mahatse re sa okaoke jaanong go a šupa go a ka sentse se buiwa le se le rona re se itemogelang gore mafatshe a ra newang through CPA ga gona autonomy mo gone ga gona go ipusa ga gona gore ke neilwe lehatshe ke la borra rona mogolo ke la rona ra le dirisa ka mokgwa a rona go na le maparego a mantsi a dirang gore lehatshe le a le dirisiwa go bo go tlhagele dio tse go direng batho ba ko saeteng ya Nitfordini madi a tswile batho ba ba go Kopela le lehatshe le neilwe mongwe go buiwang ka one mme bothata boo ga se mo go bathong ba hela ba le go hirisa mahatse a claimilweng ha ke bua le lona yana ko gaetsho re na oh So my name is Kaune Tebe. My name is Kone Tebe. Kone Tebe. So, and I'm from Kraipan, the place where I live. So I just want to say that this matter of expropriation bill it's enough now. People have spoken about it. The chiefs have said their word. The political parties have spoken. Everybody has done their contributions into it. So now what I would just want to know is that you people before us, because you seem to be coming from different departments, do you work cooperatively? The reason for me to ask that is that people are coming from different places, and what they're doing is that they are actually mentioning problems that are related to their areas or respective areas. For an example, you have people coming from Kopela, some are coming from Mafikeng, some are coming from other places. So now the question they basically being, when you are sitting here, are you people from different departments who are concentrating on different problems so that these can actually be taken note of? Or are you all concentrating in one problem all the time? Are you working cooperatively in that manner or not? Because maybe this is something that could actually help with solving the problems. There are areas where people have already received lands. You must know that in the CPAs, people, the CPA Act, which we actually had so much hope about, seemed to be a little bit also disappointing because that act seems to give us the autonomy of how to utilize the land. It doesn't seem like when we actually receive the land, we can all then say we are so independent, we are looking forward to develop and use it the way we please. There still are some restrictions on how to utilize the land. So can you maybe give us some clarity on that so that we know about if there are any restrictions with regard to that? Thank you, Chair. Councillor Revelation Mange from the Democratic Alliance, the PR Councillor. We as the DA, we are saying there is no need to amend the Section 25
of the Constitution. Go ya ka dintlha tse di latelang. Tekanyetso ya nako e kaya go dumelela seemo sa gore go tsewa le taolo ya dithoto e ka diragala maphata o mabedi a ntse a rerisana ka tlhotlhwa ya theko. Se se bolela gore ka tshusumetso mong wa dithoto o latlhegetswe ke thoto mme gone a ne a leka go rerisana ka tlhotlhwa theko. Molaotlhomo ga o samagane ka botlalo le ntlha ya ditheko ke ka moo go nang le ketsaetsego gore a ga motseelwa thoto a ka fiwa katso e kwa tlase ga molato theko wa thoto ya gagwe, o tla tshwanela go duela polokelo madi a saletseng kwa morago. Se se nna le tshusumetso e sa jeseng diwelang mo letlhakoreng la dipolokelo e tswe e ka eteletsa seemo fa molaotlhomo o ka mametlelelwa. Thank you. So my name is Revelation Mange, member of DA. I just want to submit and say right from the beginning that there honestly is no need for the amendment of the bill. And also we are wondering about some of the restrictions. When people have the lands being restored to them, as far as the compensation is concerned, how is it going to be that, are they going to be compensated the full amount for the property, or is it going to be according to how much has money related to the compensation has been saved? So this is something that we would want to know. Is it going to be at a go, or is it going to be in bits and pieces? Because if that is not going to be compensated a full amount at a go, then we have a reason to worry about that. Because then it means we may still be people who have lost the land, and we might actually experience the possibility of losing the money as well, which is also our own rightful owner. Thank you very much, Chair, for those brief thoughts that I wanted to bring before you. Otani, makudunyiswe uQamathawa Maxhosa, egama ngumsindisi inzalelwana kwaDingiswayo kwigeneration yesine kaNyombose kunye noMzilikazi. iB23 salana nayo kakhulu, ngakumbi besiyalile mandulo ukuthi isection 25 ingakulinge ichukunyiswe. Manje ngqale ngqo kule nto ndingayo kule ndawo. Expropriation Bill, it has a lot of loopholes on it. Therefore, it makes me to share the very same sentiments with the DA. Under the following submissions, that convinced me to share the same sentiments with the DA. Section 12, subsection 3 is the most contentious of the clause as it is listed circumstance under which nil compensation can be paid. The DA is concerned that the phrase contains with section 12, subsection 3, starting included but not limited to, leaves an open the door for unlimited number of new circumstances to be introduced. The DA suggests that either a more complete list is drawn up, or the list is at the deem sufficient. We do not believe in this acceptable for the phrase including but not limited to remain in the final act. This open-end phrase allows the government to create a freedom to determine any reasons on the basis of public interest to expropriate property. The section 12, subsection 3A provides that nil compensation can be paid for the land that is not being used by the owners. It is not being developed and it's merely used for investment purposes. This clause will prejudice investors and much needed investment in the property for speculation purposes. This clause unfairly prejudices an individual right to hold property for investment purposes, as such property will be targeted for expropriation for nil compensation. Section 12, subsection 3C directly impacted the rights of property owners as it is placed to control land
above the rights of title deed holders. The section determines that irrespective of whether a person is registered as a owner of the property with the title deed, therefore, if the person has abandoned the land by failing to exercise control over it, the land can be expropriated without compensation. In essence, this In a nutshell, in his introduction, Honorable Chair and members, he said his name is Mzingisi Tingiswayo. He stands here to oppose this section 23 of 2020, the Expropriation Bill. And then he also stands to say that they were also opposing section 25. They were also opposing the amendment of section 25 of the Constitution. Thank you. Tla ke simolle ka go dumedisa modulasetilo, ke dumedise le botlhe ba ba mo potapotileng. Ke be ke dumedise le kokwanotheo e leng ka kwano yo emeng ga ka bokhutshwanyane ke Moses Siphogadebe go tswa ko Ward 16 mo ngaka Modiri Molema ke member ya PEC ya ACDP. Ga ke ntse ke go reditse modulasetilo ba ntse ba ipolela gore ba tswa ko kae, ke bone fa go na le repe tswang ko DA, repe tswang ko EFF, repe tswang ko ANC, mme ke bone go sena repe e tswang mo ACDP. I'm worried about that. Why go sena repe e tswang mo lekokong la ka mo commissioning? Ke boikuelo bo nna ke bo dirang jaaka moagi wa South Africa, ga gona repe ya ACDP fa. Go raya gore ga ba nkemela ke le moagi wa South Africa. They are not representing for me. Mme ke tla kopa gore ba go e bankanya. Ya ntlha re le mokgatlho wa African Christian Democratic Party o eteletse pele ke Remoruti Kenneth Meshwe mo parlamenteng, ga re ikamanye. We are not supporting the bill. We do not support this Expropriation Bill ka baka la gore la ntlha e tlisa selo se ba reng ke totlhane. Totlhane ke a crime. It bring a crime among the nation. Go na le batho ba ga o no reditse mongwe o buile fa re go na le batho ba ba tsamayang bosigo ba bua ka mafatshe a batho ba re ba romilwe ke puso, e se puso e le bona ba ithumileng go tla go tsietsa batho ba rona. Re le ACDP ra re molao o ga re o batle ka baka la re crime mo South Africa is very high. Sa bobedi botlhokatiro, unemployment mo South Africa is very high. Bana ba rona ga ba bereke, ba heditse matric, ba heditse ko di university, ba na le degree, ba na le diploma, mare ga go ka tsela ba ka hirwang ka teng, go batliwa experience e ba senang yona. Re le ACDP re kgatlhanong le molao ka baka la re e tlisa botlhokatiro mo setšhabeng sa rona. Sa boraro ra re temothuo ya motho montsho ke mokwatla. Ka mantswe a mangwe mokwatla wa motho montsho ke temothuo. A black person o tshwanetse a tshela ka agriculture, ka temothuo. Kwa ntle ga temothuo ga gona ko motho ya bofelo re ya leboga ka sebaka se re se boneng fa ra re ka Modimo a re. Thank you very much, Chair. I would like to say a greeting to you and to your company. This is Moses Siphogadebe speaking here from Ward number 16 of the Modiri Molema local municipality. I'm also a member of NCDP. So while I was listening to the presentations, I came to realize that there were people and speakers from DA, from EFF, from ANC, but I haven't seen anyone from ACDP.
which is really a cause for worry, because I wonder why. I'm making an appeal to you as a South African citizen that this matter be looked into and be rectified, please. Because I feel that I'm not being represented here at all. So let's please correct this. And then as ACDP, the one that is led by Mr. Kenneth Meshwe at the Parliament, we basically say that we are not supporting the bill, this expropriation bill, because it's bringing a lot of problems. One thing that I can say that it brings a lot of crime and some criminal elements are on it. Some speaker said earlier today that there are people who walk about under the darkness of the night. They are discussing people's property and farms and lands which they see. And now later on they come to us saying that they are actually coming from the government when they actually are not. So their aim here is to end up stealing other people's property. And that is the problem that this bill brings about. And another problem is unemployment. We have children who have gone and done the matric, they have gone through the university, but they cannot be employed because everywhere where they go seeking for work, they are being told that they have no experience whatsoever. So how can then they be employed? So the speaker says that this bill does bring about this kind of a problem as well. And when it comes to agriculture, agriculture is very, very important to us as black people because we regard it as the backbone of our life. In other words, we cannot do anything. We cannot really make ends meet. We cannot be able to conduct anything that we need to do in our lives if we don't have land. And land, once we can actually attain to it, is the hope for the future for us. Thank you very much, Chair. Thank you, Chairperson. My name is Neoma Bote from Ward 23 in the Mahiken local municipality. Chairperson, our approach to land reform does not need to only look at how much land needs to be returned to the so-called rightful owners, but more importantly to look at what really and actually people's needs are. The concept to expropriate land without compensation is nothing but a populist effort to scapegoat the Constitution in rectifying the more than 90% failure of the ANC-led government's land reform programs for the past 27 years, of course. The reality is, the ANC-led government has failed to protect our land rights, and now they want to use the prospect of expropriation without compensation to hide their failures. The concept of expropriation without compensation is just an ANC-EFF hate-filled racist campaign which seeks to divide the nation according to race, just for political scores. And this concept has, over the past 6 years, done no good to our country, but to deliberately and forcefully stoke racial tensions across the country. There's no need to expropriate without compensation to be legislated. On this regard, Section 12, subsection 3, which speaks to nil compensation, refers to the 5 circumstances listed from paragraph A to paragraph E, but goes further to say, but not limited to. I believe that this opens the door to an unlimited list of circumstances where nil compensation could be offered. In particular, I object to Section 12, subsection 3, paragraph A, which limits the right of people to speculate on property. While I appreciate that land is a scarce commodity, it is still a commodity and should be treated as such. I further object to Section 12, subsection 3, paragraph C, which identifies the so-called abandoned land as being subjected to nil compensation. I am of the opinion that the provision of particularly dangerous as it will encourage land grabs. We need a formulation of policies aimed at building a more Sure. Thank you.
We need a formulation of policies aimed at building a more inclusive economic growth and a more fair society where citizens can have equal opportunities and economic empowerment. Our approach to land reform must make us actual land owners and property owners with title deeds to our land. It is in these reasons, Chairperson, that I strongly, firmly oppose the expropriation bill, Chairperson, and we must go back and amend the section 25. Thank you. Okay. Hello? Okay, thank you. Let me greet the committee without wasting any time. Let me emphatically put this on record, that the African National Congress was founded on the basis of land. The African National Congress, in its inception, its sole goal was to get the land from those who dispossessed our people. Now, the African National Congress emphatically supports the bill. Now, when you go through the bill, it will then show you the experience of the African National Congress, the experience of governing, that when you govern people under democracy, there's a need for consultation, there's a need for understanding between those you govern and yourself. Therefore, there's no room for dictatorship. Therefore, the bill clearly stipulates that in avoidance of conflict in this country, there has to be an engagement between the authorities. But the African National Congress, in the nutshell, it says expropriation of land must happen in this country as part of redress, as part of opening access to land and property. Because property relations in this country is very skewed. Now you'll hear people coming here and telling us about land is a scarce resource. Land is not scarce. It's just that it's in the hands of the minorities. Therefore, this process, all of it, is because of the African National Congress recognizing the importance of democracy, recognizing the debt that is still owed to our people, and giving dignity back to our people through expropriation of land and property. Therefore, when you go through the bill, you'll understand that the bill intends to do exactly the same. The ANC supports the bill emphatically. Thank you. Re kopa leina ntate. Tshepo Mokorwane. Tshepo Mokorwane, Ward 16, Mafikeng, Ngaka Modiri Molema District. Ke a le dumedisa bagaetsho modulasetulo le ba ba go potapotileng batho botlhe ba ba tlotlegang ke a le dumedisa mo tlhokologong ya letsatsi le rona ba tla pitsong e ke le dumedisitse mo maineng a mararo a bogong ka metlha amen bagaetsho how long is this tunnel or what nna ke le o lebogeng
wa ko ga Moroka. Ke bua jaana ke tlhaga ko Gaesegwe CPA. Ha e sale re claimile lefatshe from 1995. Re filwe only potions mo go tre neilwe lefatshe. No, lefatshe la rona le kae? Lona lo le badiredi puso ra roma ko parlamenteng re batla lefatshe la rona. Ga re le kopi ga lo re direle favor. It's not a favor. This is our land. We want our land back. And we support the expropriation. I support 100%. Thank you. Dumelang. Re ke dumedise committee, ke dumedise all members here from different organizations and members of the African National Congress. O buang mo ke Sorry. The translation for the first part. The very first part of the translation. Okay, he made mention of the fact that after his greetings and everything, and then he mentioned he's all over Morocco, and then he says here that it was since 1995 that they actually submitted a claim for the land, and they were giving only very little portions, not what they expected when it comes to the size of what they got. And so he says that he actually is sending you, honorable members, back to the parliament to report that they still are actually in need of the land, which must be restored to them. Yes, I think that was the little missing portion there. Thank you. re ke dumedisa gape. Dumelang committee members and all members from different organizations and members of the African National Congress. Yo buang mo ke Comrade Khotatso from Ngaka Mulema, Mafikeng Sub-Region, Ward 7. I'm speaking here on behalf of the African National Congress, for we support the bill 100% for various reasons. Some of these reasons are the bill restores the dignity to our people. It addresses historical injustices. As we all know, in apartheid, our people were forcibly removed from their land or their forefathers' land. It unlocks growth. I'm going to give reasons why. It distributes assets and promote socio-economic activities. Redistribute assets and promote socio-economic transformations. I'm going to set an example. I'm told our people from Khanalakte are here, Swahili, particularly North 5. As we all know, because I was born in Khanalakte, though I grew up here, people Bakulaben tribe were forcibly moved from Khamaluk to Khanalakte, near Kopele and Direzani. And they claimed their land. They were given a choice either to remain in Khanalakte or to go to the Bakulaben land. So as we speak, the Bakulaben tribes, Balema, Banna Mudi Plasing, I give you pieces of Mafasa Siras. I'm going to set another example. From the white farm, the white farm workers near Fendersdorp. They were given a choice. Actually, they were assisted by the African National Congress government. They were given a choice either to reside in Fendersdorp or Bafuel Fasi near RTBS. Come government provide if about a choice. The same as you mentioned, but choice. Either they remain in Khanalakte as we speak. Bawamba Khanalakte, Bawamba tribe. Bakulubeng, we speak about a land between Ottosdal and Lake Timber. So, Canada the election in community. Let's not come here and campaign, you know. Our government is doing its best for its people. So ask a campaign, comrades, and speak what we know. What they know about Wakanalak, I'm told that they are here. They know exactly what I'm talking about.
Thank you very much, comrade. Thank you very much. So just a little bit into some missing links in the speech there, Chair. He made mention of the people who were evicted as farm workers by the white people somewhere near Ventersdorp. Now, the point he's trying to make is that when people were evicted from a certain land, they were given a choice either to go and live in areas such as Hanalachte or Bakuluben section. So I think basically trying to say that when look, I'm not giving the whole speech here. This is just a missing link. So if you can't connect it into your brain, then you've got a problem. That's ANC for you. No. Apologies, Chair. Listen. What? No, can you please listen? No, can you please listen? All this information, we are also going to be assisted by the translators in Parliament in the information that we are receiving here. So please, don't worry if it is not translated the way that you spoke to. We're going to get this information. Please, don't worry. Yeah. No. Can you please also, no. We're not opening up a dialogue here. Can I talk? Can we? I'm still the chair. Yes, please. I'm the one who's going to say speak. So can you please respect me? Thank you. Okay, Chair, I must apologize as well, maybe for my reaction. Okay, can we then continue? Thank you very much. My name is Musmane Khape Thokompe from the Tsobotla Ward 3 municipality waka ulidiwa ke Temasonakile. But however, that's ANC for you. However, I wanted to engage on the proposals that we submitted as the EFF unto the Parliament, that we said the land must be repossessed. It must be given unto the rightful owners. And we are saying again in this meeting, in this gathering, we are saying the land must be given unto the rightful owners. And however, in my conclusion, I'm not gonna waste your time. However, Commissioner Shakes Botwe and Commissioner Papiki, they will ensure that we achieve that. Thank you very much. Ke lebogele sebaka se ke se neetswe mme nna ke bona tota go fa ile tshenyo ya nako go ya ka nna ga ke bona motsamaisa tiro mme ke re pele ke re ke a le dumedisa ke tswa ko mmasepaleng wa Ramotshere ko O2 lebitso la ka ke nna Charles Tolu mme ne ke tsaya gore go tla fa ga lona mo go nna ga go botlhokwa go ya ka diputse ke di bua fa botshimologong le se buise nne se simolla puo e sere mo dijareng tse di fetileng 20 rile mo democracy ga o tsao le bella go morago EFF e gakolla ANC gore ga ya diragatsa dilo tse nne di bua before 94 etsa puso e gakolla ANC dilo tse sa di diragatsang ga e le tsa puso ka 94 ka gore ne ke ntse ke phela puso ya ANC re reile yana e tlile go tsaya mafatshe bo bathong ba ba jang mafatshe ba losi bogolo jang mo bathong ba tla kry-a le gore ke monno wa mosweu o bapile le motse
o fetang batho ba le 50,000 o ja polasi yo a le nosi ba rile ba tlile go montsha foo ga gana ba mo ko ba le neela polasi so go tloga ka 94 ANC ga e se diragala le lona le kebe le tla fa le re le proud ka gore le ikgantsha ka gore le tla le re ikgantsha ka gore ko plekeng ye itse re tla yana re diragaditse poelo a mafatshe ko bathong ba ba rileng ga le tle jalo le sampe le tlile go ripitla pitso ya boraro ye le sekileng la tla ka yona jaanong nna nne ke re fela ke re ba gaetso ga go thuse le tla yana le tlogetse batho ba go teng ke di-ministera tsa mafatshe ba teng ko le tswang teng ko palamenteng mo plekeng ye re mo go yone ba bidiwa bakhuthamaga batho bao ga nke ba ya ko bathong ga nke ba ya go botlhoko gore e be le tswa go Cape Town o re ka lebelelefa mare batho bao le sa tle ka bone le ene minister wa mafatshe gore go bua ka mafatshe a tshwana le bo Nick Furdina a tswa ko tong ye ko go yone kampo ko toropong ye ko go yone ke utlwile batho ba bua ka one ga kganteng ke sampe ke boeletsa seo kae ga minister wa mafatshe e ka re tsatsi le lengwe a ba kgobokantse batho jaana e seng lona e le ena a buang le bone ba lefelo leo ko go na le sello teng nka re sengwe se tla irela ebile le corruption e tla fela se ke batlang go le bolelela sone batho ba le babeile mo ba berekang mo pusong gore ba tlhokomele batho ba bereka le ditšhomi tsa bona o tla kry-a go bereka batho ba babedi fela bo di-CPA ba rata batho ba ba senang tšhelete ba bolwa ke tlala. Thank you very much, Chair. My name is Musimane Gape, and I'm from Ditsobotla. And then I want to thank you very much for the opportunity of also submitting and presenting my complaints before you. But I want to start by saying that this is indeed a waste of time, really, that we are still discussing and talking about land expropriation. And by the way, I'm from Ramutsiri Ward 2, and then Charles Stowe. Now, your presence, as I'm saying, is really not important. The people have already spoken. One of the speakers who are speaking here did make mention of the fact that the EFF, what it does here, it actually reminds the ANC of the work which they promised they were going to do by the time when they were coming into power in the year 1994. So basically they did say to everybody that they are going to expropriate lands from the white people, especially those who are owning a big amount of land, and they will actually restore these to their rightful owners. And they even promised, saying that if these people were to refuse to move out of those lands, ANC will definitely remove them and make sure that their promise actually is being fulfilled. So I would have been very proud if you came to us and say to us that some of these expropriations have already taken place. Maybe quote some examples in some other places where land has been restored to their rightful owners. But what you do, you come and sing the same tune to the fact that you are not telling us the results. You are still talking to us about what you still are to do. So that is the problem. So now I think something that could better the situation and actually bring some interventions about all of this subject, Chair, is if maybe I heard and I understand that there are the so-called land ministers. Sometimes they are being called the executives. We wish they were the ones who actually gather the people together like this. They must be the one who talk to the people because they know exactly what they are talking about as land ministers. But now you have been dispatched to come and actually play in their role to come and sort out this matter. This is something that needs to be looked into. Thank you very, very much, Chair. Maybe the last point that I want to conclude with is that sometimes the people whom you appoint to work in Parliament in some different departments, what I find happening is that these people work together as friends, and they are not really having the interest of saving other people, and that could just be having a negative effect in what we are expecting from them. Thank you very much, Chair.
bagolo ba ba rategang. O buang ona ke a bue motsamai go tswa ko masepaleng wa Ramotshare mo ile ko Ward 2. Ke santse ke bua ka ona kgang ya mafatshe. Kgang ya mafatshe ga se tlong go fela yaanong jana ga ke re bona. Gona yaanong yana. Bona bontata rona ba tswa ko teng. Gona le ga re ntse re tsamaya yana gona le batho ba eleng gore ba mo dipolaseng tseo. Jaanong re batla go itse gore batho ba ba mo dipolaseng tseo ba ba pulisa mo dipolaseng tseo a ke ba rekile mafatshe or a ke ba hirisitse na. Ebe ke tla go botsa gape gore ga ile gore ba hirisitse tšhelete e ba e hirisitseng e wela ko kae. Ga ile gore ba e rekile tšhelete e ba rekileng kone e wela ko kae. Ganya ka eneng ke emetse fa ke one bagolo bathong ba modimo dikgomo tsa rona gone yaanong jana ga di na diphulo re boa gape re ntse re hirisa mo go bona gape batho bao re ba re hirisa tsa phulo gape e le tsone dipolasi tse neng bontata rona ba ke beng ba dija. Ke a leboga bagolo. My name is Abua Motsamai from Ward 2 as well. I want to submit and say, you know, this land expropriation issue is still going to continue for a very, very long time. It's not about to be over in any day. Because what happens here that we see people who are occupying some of these lands and some of these farms, but then we don't know whether have they purchased the land or are they actually renting it? Because the question is, if they have rented these farms in which they live right now, where does their money go, which they are supposed to actually pay for renting? If they purchase these lands, again, where does the money go? So this is a good question that I'm having in my mind. The problem is that we have livestock. We have no space. Now, when we are looking for grazing lands, now we have to go to the very same people occupying these farms, which may have been forcefully taken from our forefathers, asking them to give us a grazing land. So this is a problem that we are dealing with right now. And Chair, that is what I wanted to submit in a nutshell. Dumelang bagolo, o buang fa ke Mantswa Maletswa, o tswa ko Netefatšo, a latlhelwa ko lefatsheng la Mosana e leng Ward 2. Ke utlwala? Alright. Ke kopa bagolo ba palamente fela ka boikokobetso gore ba thoma re kopa lefatshe la rona. Gone jaanong jaana mo pusong ya gone jaana o tla bo o tsene sekolo o dirile degree o na le diploma o na le doctorate go sena sepe se diragalang. Re kopa gore ga le ka re neela lefatshe la rona re tla tsamaya ra go lema re itse gore re tla kgona go ijesa re ngwe le mpa kwa re kgotse a ke re bagolo. Se sengwe se ke se kopang gore ka gore ga o se o tshware 35 years puso ya rona e se tlhole go bona jaaka a o le motho o ka berekang gore wa ira sengwe se se botlhale mo pusong. Se sengwe se ke se kopang gape ke gore lona batho ba legislature go na le nako nngwe le kile la romela dilo ba re di-family tree re dirile family tree eo mare ga gona nko e tswa le mina re kopa le re utlweleng botlhoko tswetswe ko Netefatšo ke ne ke apoletse ngwana ka sekolo ke re a ye go tsena ko sekolo ko teng ba nkobile ba ra ke motho wa Netefatšo mme ke le moja boswa wa lefatshe la Netefatšo yaanong ga go ntse jaana re ira jang bana ba rona ba go tsena dikolo kae mara ba re ko ba boka lefatshe la rona. Ke a leboga. Ke kopa Lina ma please. Mantswa Manetswa. Thank you very much. Chair, my request is very simple and it is for the land, just as everyone did. And then what I want to say really is that in our current government, most of us have studied, we've got diplomas, we've got qualifications, we do have them, but then if we can please give us back the land, we would rather than go and tilt the land and develop these farms so that we can make some living. Because the problem is that once you reach age 35, in our current government, it's very difficult to find employment. So this is something that some of us are sitting with. And you, as members of legislature, once sent us some forms that were to do with some family tree.
that we were asked to work with. But until today, we haven't had a word in relation to that. Also, if you can enlighten us so that we know exactly where we are. So that was my submission in short. Dumelang bagolo. Ya buang mo ke Dorcas Khumalo from Nditsobota district, Ward 13. Na ke bua ka mabapi le gore go tseola mafatshe re bangwe ba teng go tswa go Bodibe. Le itse Lavashe le Afriseme le Spaku. Batho bao ba tsaya dikuno tsa rona tse ditona thata mo Bodibe re lwanne be ga sala re siama. Mare bothata ba rona ke gore re apapitse re sa eja re sa je mo go yone. Bana ba rona ga ba hirwe bonna ka rona ba hirwe go hirwa ba itsoseng le ba frodwala mare dikuno di tlhaga di le go Bodibe ba tsaya mua teng go dira disamente ba dira daily bread. So ka gore le tlile fa bagolo ke na le tshepo ya gore le tlile go tsaya maikarabelo e bile le tlile go monitora gore Bodibe go dira galang ka yone gonne ena le dikuno tse dintsi thata. Selo se golo bogosi ba rona ha re botsa dipotso ba re ditšhelete ba di file dibogosi ba re ka jara Bodibe ena le 1 million batho ba Lavashe le Afriseme ba entshatsang Bodibe mare Bodibe ha o e lebella ke pleke escapsele ha ena nix ga ena ditsela ha rena di office mare go tseiwa dikono tsa Bodibe go ne go trentshiwe re isiwa ko lefielo bangwe ba file di 35,000 de were a ke se o kilo wa ga ntlo ya 35,000 because di ka go ke tsone di jang 35,000 mare no go terantshiwa ka ntlheng ya gore ga re ntshiwa mo lefatsheng la rona ka ba lebeletse mmu wa Bodibe o ba dirang disamente ka tsone le makgwa a rekang dipleke ga ke a bone phoso nna ke le Dorcas Khumalo because ba dumalana re tlo go tshwa makgwa phoso ba etele dipele ba rona ke bone ba nang le mathata so ne ke re lona jaaka le kemedi ya rona ke kopa le go bona motho le gore o motona mo go rona yo leng gore o eteletse pleke ya rona le Lavashe le go utlwa gore Lavashe sa sente ka e tšhelete le gore dikuno tsa rona ke mo Bodibe le gore bana ba rona ga ba hirwe Lavashe Spaku Afrisem ke a leboga. My name is Dorcas Khumalo. I am from Ward 13 in Nditsobota. You all know about these big companies, that is Lafarge, Spaku, and Afrisem. They exploit us as the residents of Nditsobota because they use the rich resources that we have in there. They extract the sand in order to do the cements which they sell. And we don't have any benefits of the proceeds from the resources that they extract from our communities. We made a follow-up, we confronted them, and these three major companies, especially from Lafarge, they told us that they have paid an amount of they paid huge sums of money to the chiefs, but the community did not benefit anything from that. The serious problem lies with our leadership, and that is why I do not necessarily blame the whites who buy the land. The problem lies squarely with our chiefs and the leadership. So we would want you that you are here, because you are here, to dig deep into this matter. Try to find out who is responsible for this. Why are we marginalized as members of the community, whereas we have rich resources in our area? There was a time when the people in our community were asked to relocate to another place. Each member of the community who agreed to that arrangement was given an amount of 35,000 rands. So I'm asking myself this question: will 35,000 rands be able to allow this person to build a house? This is our problem. Please follow up on this matter. Thank you, Chairperson.
ke Matlela Morwa Pheko go tswa ko masepaleng wa Tswai under ngaka Modiri Molema. So nna ne ke re ke rejecta the expropriation bill. Ke setlhagile ka mabaka a gore amendment wa section 25 wa expropriation of land without compensation ha iso nne mo tirisong. Mabaka ke re ha iso nne mo tirisong ke gore ka di 18 tsa June 2018 ya ke sa tseng ke gopola sentle ne re le mo civic center re ntse re ntsha ditletlebo tsa mabaka a re kopana le lone ka kgang ya claim ya mafatshe. Ke gatisa point e ntse ntato a eme mo gona re ke ene Thomas Makaota go tswa ko Kokopela ya kgang ya kwadiso ya mafatshe bagolo. Re kwadise mafatshe ka 1998. Ebe re kry-a di-verification list tse le gore ne di mafatshe a tena a verify ka goreng batho ba e leng gore ba ne ba dula ko mafatsheng a rileng ba tlogetse mabitla bontate mogolo ba tlogetse le matlotla. Okay, right, bagolo ile ba ntshiwa ke ka lebaka la tlhekefetso ya puso ele ya rona ya kgale. Bagolo ba rona ba ya ko lefatsheng la ba rolong ba ratlo ba ga setshiwa. So bagolo ba fetsa nna gore go na le claim ya mafatshe be ba claim ya mafatshe ba le ko lefatsheng le ne ba sietse ko go lone. So ditokomane di teng fa tse di bontshang gore bagolo ba rona ne ba fana ka history ya mafatshe ao ya ka re Thomas a sa tswa go bua ke ditokomane ke tse mare only to find that ha le lefatshe le go irwa hand over lefatshe ntate bogosi ba rona ba Kokopela bone bo saenela gore bagolo ba ba tswang ko mafatsheng ba tlogetse mabitla le matlotla ba ba file information bile ba submita ko land reform ba land reform be batla go hand over mafatshe a ka leina la ba rolo ba ratlo ba ga setshiwa. Tlhoba boroko ke gore batho ba lefatshe ba ba verifyilwe mo listing e ke ba ja boswa ba e leng gore ke ba ja boswa ba tlhamalalo ga ba dule mo lefatsheng la ba rolo lotlhe verification list ya teng kile ntate a ka kwadisa lefatshe o kwadise lefatshe a santsane a bereka ko Clover ke ge e le gore ko land affairs ba re ba batla family tree ya ka se buisa tswa go bua se verification family tree ya teng e ne e tsenyetsa le bosi ba gage ba ba dulang bo Sani Sofo ba e leng gore a se ba rolong ba bang ba dula bo Sani Sofo ba dula Velde Vrede ba bang ba nyetse ko bo Pietersburg. Batho ba kgone go ngwela mo lefatsheng ka lebaka la goreng lefatshe le neilwe ba rolo ba ngaka le tseka lefatshe batho ba e leng gore ke ba ja boswa ka tlhamalalo ga ba benefit go tswa mo lefatsheng of which ha bagolo ba re ba ya ko di mabitleng a bontate mogolo gore ba go tlhagola gore le bone ha ba fetsa go nna le masheleng yana ba ba beele matlapa ba bilediwa maponesa. Last week ka laboraro ne re ra go tlhagola ko lebitleng leo ke ga maponesa ba tsena ba tla ka court order gore administrator ka isa mogale le bogatsi ba re ska ratlo le ratu bele mo mafatsheng ao mare ke ipotsa gore go tla jang gore re ska re ganediwe ka go ya kwa lefatsheng le gore re le claimile ebile le go irilwe hand over and then no yana ha o tsena mo polaseng gore o a tsena go hirisetse motho o tlhaga ko bo Rustenburg ko kganyisa a tlhagang teng o mongwe o tlhaga bo Mpumalanga ba bangwe ke batho ba reng ba tsentse ke batho ba land affairs ba dule mo mafikeng. Since 2009 ha re benefit sepe mo lefatsheng leo ke tlhoba boroko ba go le re kopa le menga mo le re thuse mo le gore re claimile mafatshe mara go gore re benefit mo go lona. Your time is My name is Dorcas Kumalo. Am I right? Charelo Baholo. Things are mixed up here because of the speed. Yes. Right. I hope I get it right this time. My name is Matlala Murwa Pefo from Tswaing under the Ngakamulema District Municipality. I stand here to reject the bill. I reject this bill because you'd recall that Section 25 has not been fully amended. In other words, it hasn't been put into effect yet. So that is why we say that we want this to be rejected. I also want to emphasize the question of the graves. Our forefathers are lying in some of the farms where we are not allowed to gain access or entry. It is because of the restrictions that are carried out by the people who are now controlling those areas or those pieces of land.
And for that matter, those people who are in those farms are not the rightful owners of the land. I remember previously, my father and our forefathers had submitted the land claims, but up to today, we haven't received any positive response. Many speakers before me have said something about the administrator and the chief director. What these people do, especially the administrator, she gets people from outside the province to come and stay, or she rents these farms out to the people who are not members of our community. And this is wrong. This land belongs to Barolong Bagasi Chiro, and this was confirmed by the chieftaincy in Kopela some time ago. I am in possession of the verification list, and it points out to the people who are not the people who deserve to be there. But instead, like I said, people from outside are the one who are the benefactors out of this process. There's a very painful example that I would want to illustrate in here. When my father's application for the land claim was processed, he was requested to bring along an authentic family tree which shows the historical attachment he had with the land in question. The problem we had in this regard is that most of the people that were referred to in there are not currently residing in the area. Some of his siblings are married in areas like Petersburg. Some of them live in areas like Weltevrede, Sunny's Wharf, and neighboring towns. So it makes it impossible for us to have progress on this. Every time we try to access this land in order for us to conduct the rituals on the graves, we are being blocked by the police. There was a time when we tried to do this. There was an intervention by the police because they obtained a protection order against us. So we were restrained from accessing the graves in order for us to perform our rituals. So please assist us. We want this land. Thank you. Ke a leboga raitso, ke leboga boetapele ba ba rumilweng ke puso, ke leboge segosi se se leng teng mo tlase ga taolo ya ketapele ya rona ya puso. Lebitso la ka ke David Tali, ke tlhaga ke le kwa Ditsobotla district, ke wela mo wateng wa 13. Kgang ya ka tota ga e telele khutshwanyane. Se ke se utlwileng fa kgangkgolo ke lefatshe. Ga gona sepe seo se ke se utlwang, se dingwe ke a di utlwa empane go na le ntho e ka re ya fatlha, go na le dilo tse di ka go botlhaloa le mo kopanong, bo feletsa o sa siama. Go tlhompha go tlile pele ga boetapele bo dutse fao. Ke ntho e ke e ratang thata mo dikopanong ba gaetsho. Nna tota ke rata gore bogosing ba rona, komiti ya bogosi mo magosing ya rona, ke kopa ba bogosi bo dutseng le bone, especially thata ko lwatsing la Bodibe. Ke kopa batho ba ba dulang legosi ba rupisiwe sentle, e nne banna ba ka moso, e se ka nna banna ba ba senyang. Ka nako e nngwe bo fitlhela gore la ditlhabologo di tla, ke bua jaaka ko Bodibe, go na dipolase dingwe tse e le gore puso e di dirile, empaneng ga ba kgone go diragasa tiro eo. Ke kgang e nngwe e ke e ratileng. Jalo mo bogosing mole, ke bo tlhompha le ha ke robetse le ha ke tsoga. Ke rata gore bogosi botlhe bo ke butlweng bo le teng, ke ratile ntate wa ko Ramatlabamo, o bule puo go tlala seatla re ha o ka lebela Ramatlabamo e siame, go a bonagala go na le taolo fo teng. Kgang ya ka tota ga e tele ba gaetsho, kopo ya ka ke gore a re iseng dilo re nne le nnete. Kana go sena nnete, batho ba tlo go le tshaba. Go na le lara ko di-committee, batho setse ba re tshaba gore ba batla ka maaka, re bidiwa borramaka, kana ga ba re rola ba ra le lona gape. Ke kopa re go ipankanya ba botlhe, makoko o tlhaleng teng a tshwaetseng ke a le leboga. Ke leba go mena ga go bontshe go le kgona go tsaya karolo mo sengwe se se batliwang ke puso ya rona. Ke a leboga raitso.
My name is David Tladi. I am from Ward 13 in Ditsobotla. I heard the same thing, and there's nothing more than this that is different that has been said in here. But there's only one thing that is not clear: transparency, fairness, and the truth. Respect is a key and a critical issue in everything that we do. I want to appeal that those people who are meant to give support to our chiefs or the chieftaincy or the royal family must do the right thing, and I'm appealing that they must be skilled and developed to provide the requisite support. There are a lot of things that have been done so far in our area, especially in the area that I come from. I think it's Ditsobotla. But most of the things are not being put into use. But I want to say that I respect the chieftaincy. One thing that I want to place on record is that I was impressed by the previous speaker from Ramatlabama. He said more than a mouthful. Let us be fair, let us be honest, let us be truthful, let us be committed to what we are supposed to do. Let us deliver in terms of the expectations of the society. Remember, we are referred to as liars. And if the community refer to us as liars, it means that you too are liars. Thank you. The chairperson, members of parliament, commissars of EFF, members of community, I greet you all. I will try to be as brief as possible because the majority of people here who spoke before me, they did speak at length. And as per democratic states, it says that majority rule. Many people say here today say, this bill basically does waste time because it does not address the core issue here, which is the land. So the dilly-dallying won't take us anywhere. Willing buyer, willing seller policy, that was not supposed to happen in the first place. This merely failed. Did you know why? Because the illegal owners of the land right now, they do know the importance of ownership of the land. Hence, it is of paramount importance for government, for parliament to amend the constitution so that we do expropriate land without compensation, not in 100 years to come, but definitely in our lifetime. This thing of dilly-dallying, coming here every now and then, changing tune, will not defocus us. We do want us to ensure that we do expropriate land without compensation. Next coming elections, 27 October, vote EFF, Amanda. By the way, my name is Warabila Mokaila from Ward 15, Mafikeng. Thank you very much. Thank you, Yalebuka. Thank you. Siabulela to all our speakers. We are taking all the notes. We have recorders here, as we indicated earlier, that it may happen that the interpretation was not what we expected. We also have the parliamentary interpreters that will also assist us. Re a leboga dibui tsotlhe tse di buileng fa le batlapitsong, re leboga ditshwaelo tsa lona, mme ebile tlhokomelang gore fa re ntse jaana re tsere dintlha tsotlhe tse le di tlhagisitseng fa re na le bakwadi ko morago ba ileng gore ba rekotile dintlha tsotlhe, mme re tlile go di sekaseka re be re di dirisa ka tsela e leng gore le re file tsone. Mme tlhokomelang gape gore gongwe go na le montlha e leng gore boranoledi ga ba tsamaya ka tsela eo le neng le solofetse.
mme jaanong ra re re ineleng matsogo metsing re tlile go dirisa batho ba e leng gore ba tlile go re thusa mo ntlheng eo go tla go lebelela gore dintlha tse le di tlhagisitseng di a utlwala di a tshwarega mme di a tlhaloganyetsega di tla tsenyeletswa mo reportong e e leng teng. Tomorrow we are in Moses Kotana, Ka moso re kwa Moses Kotana also to seek their views gape gore re kgone go utlwa ditshwaelo tsa bone on this expropriation bill. mo ntlheng e ya molaokakangwa o kgotsa molaotlhomo Which indicates that e leng gore e tlhalosa jaana gore expropriating authorities bothati jo e leng gore bo tshwanetse go tseela naga kgotsa dithuto di ise mo beng ba lona when necessary, mo e leng gore go a tlhokega may expropriate land with nil compensation go ka diriwa jalo mme go sena tuelo epe ya ledi for public purpose mo ntlheng e leng gore ke ya dikgatlhego tsa setšhaba kgotsa And- maitlhomo a setšhaba and public interest. le dikgatlhego tsa bosetšhaba kgotsa setšhaba. Siyabulela kumakhosi, Re a leboga dikgosi all the political parties, makoko otlhe a sepolotiki civic organizations, mekgatlho ya setšhaba or religious leaders, le baeteledipele ba sedumedi and all those who attended the meeting, le botlhe ba bane ba tsenetse kopano ye and also the way that you behave. le mokgwa o ne le itshwere ka ona Siyabonga. re a leboga. Political parties, please campaign in Ma- your areas. We are a parliament here. makoko a sepolotiki e ngokeleng thotloetso kgotsa ke monokong ya ditlhopho mo mafelong a le leng mo go one 27 October is around the corner. letlha leo setse le le gaufi thata Thank you. The Ke a meeting leboha. is adjourned. lo ka halala